Good evening. So I want to see everyone. So I want to see everyone in on those who are in online. So can you turn on the video, Saria? So I think you can hear me properly, right? Without any interruption, right? Okay. හරි. එතකොට කාරණා කීපයක් තියෙනවා කියන්න. ඒ කාරණා කීපය කියන්න ඕන නිසා තමයි අද අපි අලුත් පන්තියේ පටන් ගන්න කලින් පොඩි පේරන්ට්ස් මීටින් එකක් ගත්තේ. එතන හැමෝගෙම අම්මලා හරි තාත්තලා හරි ළඟ ඇති කියලා ඔන්ලයින් ඉන්න අයගේ ෆිසිකල් ඉන්න අයගේ අවුලක් නැහැ. එතකොට මේ වීඩියෝ ඔන් කරන් මෙමු නාද අපි දැන් මේකේ බොහෝ දෙනෙක් ඉන්නවා තව වීඩියෝ බලන සෑහෙන සෙට් එකක් ඉන්නවා. ඉතින් මේ හැමෝටම කියන්නේ කාරණා ටික අපි අවුරුද්දක් වැඩ කරා. එතකොට ඒ අවුරුද්දේ වැඩ කරපු විදිය ඔන්ලයින් හිටියා දන්නව කොහොමද කියලා. අපි ටියුට් හදපු විදිය කොහොමද වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරපු විදියනේ. අවුරුද්දක ගමන් ගම කිසිම අඩුපාඩුවක් නොකර සියලු දේම 100% ඕගලන්ට දුන්නා. මම හරියද? රයිට්? ඕගලන්ට දෙන්න පුළුවන් නොලෙජ් එක ෆුල් දීලා තියෙන්නේ 10 වසරේ. අපිට තව එක පාඩමයි තියෙන්නේ 10 වසරේ කවර් කරන්න. ඒකත් මේ ළඟදී දවසක කරනවා. එතකොට ඒ ඇරෙන්න 10 වසරේ පළවෙනි පාඩමේ ඉඳන් අද දක්වා මම සියලු දෙයක්ම ඕගලන්ට 100% නිවැරදිව වීඩියෝ ඔන් කරගමු හැමෝම ළමයි. 100% නිවැරදිව ඕගලන්ට ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් අද අපි 11 වසර පටන් ගන්නවා. නමුත් 11 වසර පටන් ගන්නවත් එක්කම කියන්න ඕනේ කාරණා කීපයක්. අලුතෙන් ආපු අය ඉන්නවනම් දාන්න බා රේස් හැන්ඩ්. අලුතෙන් ආපු අය අද ඉන්නවද ෆස්ට් ඩේ එක? රේස් හැන්ඩ් එකක් දාන්න බා. රයිට්. රයිට්. කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. හරි. එතකොට මේ පළවෙනි දවසේ අපේ දැන් අවුරුද්දක ගමන් මඟ කොහොමද කියලා මට කියන්න ඕනේ. ඒතකොට දැන් ගිය අවුරුද්දේ මම පුළුවන් තරම් ඕගොල්ලන්ව මොනිටර් කරා. නමුත් මම දන්නවා මම 100% ඒ වෙනුවෙන් දායකත්ව දැරුවේ නැහැ. ඒකට හේතුව මම ලයිසියම් එකේ වැඩ කරන ගමන් තමයි ඕගොල්ලන්ට ටීච් කරේ. එතකොට 100% ඒ කියන්නේ 100%ක් මම ඕගොල්ලෝ මට ඊට වඩා මොනිටර් කරන්න තිබ්බා කියලා මට හිතුණ අවස්ථා ගොඩාක් තිබ්බා. ඒකට හේතුව කියන්නේ හැබැයි මම ඕගොල්ලන්ට කිසිම විෂය කරුණු වලින් ඊට වඩා අඩුපාඩුවක් දුන්නේ නැහැ. මම හිතනවා මම නිවැරදි කියලා. ටියුට් එවල අපි ඒකේ ගණන් හදලා රයිට් ඊට පස්සේ රෙකෝඩින් දාලා ඊට පස්සේ අපි පුළුවන් විදිහට ඔන්ලයින් ටෙස්ට් කරලා ඔක්කොම කරා. නමුත් මේ අවුරුද්දේ මම මොනවාද මගේ රැකියාවනුත් අයින් වුණේ මගේ පන්ති වලට 100%ක දායකත්වය ලබා දෙන්න. ඉතින් ඒක නිසා මේ අවුරුද්දේ ඕගොල්ලන්ට 1000ක මා විසින් ඕගොල්ලන්ව මේ අවුරුද්දේ මොනිටර් කරනවා. රයිට්? ඒකට හේතුව ගිය අවුරුද්දේ මම නෝටිස් කරගත්ත කරුණු කීපයක් තියෙනවා. ඒක නිසා කාටවත් කණින් රින් ගන්න බැරි වෙන්න 100%ක් ඔන්ලයින් ඉන්න අය ෆිසිකල් ඉන්න අය නම් අවුලක් නැහැ. ටොක් එකක් කරලා හරි දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔන්ලයින් ඉන්න අය මේ ඉස්සරේ අපි 1000ක් මොනිටර් කරනවා. රයිට් අපි මුලින්ම මට කියන්න ඕන දේවල් ටික මම හිතනවා මගේ ස්ක්‍රීන් එක හොඳට පේනවා කියලා. එතකොට අපි 2024 මේගොල්ලෝ 11 වසරට එන්නේ business and accounting studied commerce කියන සබ්ජෙක්ට් එක තමයි normally දන්නේ මේ සබ්ජෙක්ට් එකේ නම. මුලින්ම මේ අලුතෙන් ආපු අය සමහරට දන්නේ නැහැ පරණ අය දන්නා මුලින්ම මේ උගන්වන එක මොකක්ද කියලා දැනන් ඉන්න මේ කවුද කියලා ඉතින් මම මේක දානවා group එකට. මොනවාද මගේ තියෙන qualification සහ ඔක්කොම ටික. එතකොට මම බයම් යුනිවර්සිටි එකේ accountancy department එකේ degree holder කෙනෙක්. එතකොට මීට අදාළව තියෙන වෘත්ති සුදුසුකම් සහ අනිකුත් සුදුසුකම් සියල්ලගෙම සමන්විත වෙලා තියෙනවා. මම O level commerce වලට අමතරව A level accounts උගන්වනවා. ඉතින් ඒක නිසා සබ්ජෙක්ට් එකට අදාළ කිසිම අඩුපාඩුවක් වෙන්න තියන්නේ නැහැ. ඒක නිසා බය වෙන්න එපා. එන්න වඩේ. right? වඩේ. ෆැනිදා. වඩේ. එතකොට මේ මං කිය කීටි මුලින්ම සබ්ජෙක්ට් එක උගන්වන එක්කෙනා කවුද කියලා දැනගෙන ඉන්න එපේ නැත්තම් බෑනේ. එතකොට අපි අවුරුද්දක කරපු ගමන් මාර්ගයේ එතකොට දන්නවා ඔන්ලයින් සම්බන්ධ වෙච්ච අය 10 වසරේ කොහොමද අපි වැඩ කරේ කියලා. එතකොට මේක මොකද මේ අවුරුද්දේ මම හැදුවා ක්ලාස් එකට ගයිඩ්ලයින් එකක්. ජෙනරල් ගයිඩ්ලයින් එකක්. ඊ අවුරුද්දේ chance දුන්නා ඔන්ලයින් වීඩියෝ ඔෆ් කරගෙන නැතුව ඉන්න chance එක දුන්නා. මේ අවුරුද්දේ නම් කිසිම chance එකක් දෙන්නේ නැහැ. අම්මලට පැහැදිලිවම කියන්නේ වීඩියෝ ඔෆ් කරන් ඉන්නේ නැහැ. කෙලින්ම ලබන සතින්ද රිමූව් කරලා දානවා. සමහරට කියයි මේ සර් ක්ලාස් 20 කියවුවනේ අය එහෙම කරන්න එපා කියලා. ඒක අදාළ නැහැ. ඒ ඕන පළ සති දෙකක් තුනක් නම් රිෆන්ඩ් කරලා දානවා.
අදාළ නැහැ. කෙලින්ම වීඩියෝ ඔන් කරන් ඉන්න ඕනේ වටාපිටාවක් දෙමාපිය විසින් ළමයට හදලා දෙන්න ඕනේ ඔන්ලයින් සම්බන්ධ වෙන සියලු දෙනා. ඉතින් ඊට අමතරව මේක මම දාන්නම් මෙන්න මේක තමයි මට ප්‍රධාන වශයෙන්ම කියන්න ඕනේ පන්තිය පවත්වන ආකාරය 11 වසරේ. ඒතර ප්‍රධාන වශයෙන් ඔයා දන්නවා තියරි සහ පේපර් රිවිෂන් කියලා පන්ති දෙකක් තියෙනවා. අපි අවුරුද්දක් පුරාවටම තියරි සහ වීඩියෝ ඔන් කරගමු අනිත් පැයත්. තියරි සහ පේපර් රිවිෂන් කියලා අපි පන්ති දෙකක් වෙනම පවත්වනවා. ඉතින් තියරි පන්තිය තමයි බ්‍රහස්පතින්ද තියෙන්නේ. පේපර් රිවිෂන් පන්තිය තියෙන්නේ අඟහරුවාදා. රයිට්? ඒක මම පෙන්නන්නම් අවසාන වශයෙන් කොහොමද කියලා. ඒ දෙක වෙන වෙනම සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඒකට හේතුව දැන් ඕගොල්ලන්ට සමහර ළමයි ඉන්නවා ගිය අවුරුද්දේ තියරි විතරක් ආවා පේපර් රිවිෂන් ආවේ නැහැ. සමහර ළමයි දෙකටම ආව. දැන් ඕගොල්ලන්ට අවුරුද්දක් තියෙනවා පේපර්ස් කරන්න. රයිට්? අවුරුද්දක පේපර්ස් කරන්න තියෙනවා. ඒ අවුරුද්දක පේපර්ස් කරන්න ඕන නිසා මම 10 පේපර් රිවිෂන් පන්තිය ගිය අවුරුද්දේ පැයයි කරේ. මේ අවුරුද්දේ පැය දෙකක් දක්වා වැඩි කරා. ඒකට හේතුව පැය දෙකක් ඕනේ පේපර්ස් කරන්න. මොකද දැන් 10 වසර ෆුලි කවර් කරන්න තියෙනවා. මම ඉස්සරහට යද්දි සබ්ජෙක්ට් එක ගැන ගෙන්න අම්මලා පොඩි වෙලාවක් වැය කරුම් මාත් එක්ක විනාඩි 40ක් වගේ කාරණාවක්. මොකද ළමයාගේ අවුරුද්දක ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් වෙනුවෙන් වගේ තමයි මේක දරන්නේ. පරක් වෙනවද? නෑ නේද? රයිට්? ඒ නිසා ප්‍රශ්නයක් නෑ කියලා මම හිතනවා. චුට්ටක් අහගෙන ඉමු. මොකද මේ සබ්ජෙක්ට් එකේ තියෙන වටිනාකම සහ තියෙන වැදගත්කම. ඊළඟ එක තමයි මේ තියරි පන්තියේදී විෂය කරුණු සාකච්ඡා කරන අතර පාස් පේපර් රිවිෂන් පන්තියේ ප්‍රශ්න සහ අනිකුත් ගැටලු සාකච්ඡා කරනවා. ඊළඟට මේ අවුරුද්දේ මම කලින් අවුරුද්දේ හිටිය ළමයි දන්නවා මම නිකන් මේ වුණාද මේ කඩලොතන් වගේ ටියුට් තමයි දුන්නේ. ඒකට හේතුව මේ පොතක් ගහන්න ඇත්තටම ටයිම් එකක් තිබ්බේ නැහැ. හැම පාඩමකටම මම ටියුට් එකක් දුන්නා. මම හරියට accounting හැම පාඩමකටම මම ඔයගලන්ට ටියුට් එකක් දීලා තියෙනවා. ටියුට් එක ඔයගලන්ට print out ගන්න කියලා එකක්වත් ටියුට් නොවිත් දීලා නැහැ. ටියුට් එක සමහරට පිටු 20යි 30යි මම දුන්නා print out ගන්න කියලා. මේ අවුරුද්දේ හිතුවා print out ගහලා ටියුට් දුන්නාම සමහරලාට කියනවා අම්මා කෝල් කරලා මේ ළමයා ඉරලස ටියුට් එක අනේ ආයෙ දිවන්න බැරිද චූටි මේ නංගි ටියුට් එක ඉරලා මෙයා අඬනවා තව එකක් ආයෙ PDF එක ගන්න බැරිද print out එකක් ගන්න කියලා. ඒ කාරණාව නිසා මම තීරණය කරා මේ අවුරුද්දේ පොතක් ගහන්න. එතකොට පොත් 6ක් එනවා ඕගොල්ලන්ට. පොත් 6 කොහොමද දෙන්නේ කියන්නම්. පළවෙනි එක ගයිඩ් බුක් එක. 10 වසරේ සහ 11 වසරේ පාඩම් වල ටියුට් වෙනම දාලා එක පොතක් වදිනවා. ඒක පෙබරවාරි මාසෙ මුල ඉඳන් ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඕගොල්ලන්ට 11 වසරේ පාඩම් ඔක්කොම එක පොතකට දාලා එන්න. රයිට්? ඒ පොත ගන්න. ඒකට හේතුව අර ඇත්තම කිව්වොත් මේ කොමර්ස් වල ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ගිනුම් හදන්න තියෙනවා. සමහරට අම්මලා දන්නවා ඇති කොමර්ස් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් තියෙනවා නම් රූල් කරන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ ආයේ ගොඩක් වැඩ තියෙනවා. ඉතින් මේ රූල් කරන්න දෙන්න බලන් ගියොත් එහෙම පන්තියේදී ළමයා පැයක් විතර රූල් කර කර ඉන්නවා. මට උගන්වන්න විදිහක් නැහැ. රයිට්? ඒක නිසා මම රූල් කරලා දෙනවා ගණන් ටිකක් මම ළමයාට රූල් කරන්න දීලා ඒ කියන්නේ දැන් ගණන් 10ක් හදනවා නම් 4ක් ළමයාට රූල් කරලා හදන්න දීලා ඉතුරු 6 මම රූල් කරලා දෙනවා. රයිට්? ඒකට හේතුව එතකොට අපිට කාල සීමාව ඉතුරු කරගන්න පුළුවන් නිසා. ඊළඟට ෂෝට් නෝට් පොතක් එනවා. මොකද ඒකට හේතුව දැන් ගයිඩ් බුක් එකේ පිටු 200ක් ආවා කියලා හිතන්න. ඉතින් විභාගයට යන්න කලින් පිටු 200ම පාඩම් කරලා යන ඊට කලින් දවස් දෙක තුනේ එහෙනම් එයා මොකද්ද මේ අපි ගත්තොත් එහෙම කවුරු හරි රාවණා වගේ දෙයියෙක් ඉන්න ඕනේ මේ ඔලු 10ක් 7ක් 8ක් තියෙන එහෙම කරන්න බෑ. ඒක නිසා ෂෝට් නෝට් පොතක් ගහනවා. පාඩම් අවුරුදු දෙකේම වෙන වෙනම. ඉතින් ෂෝට් නෝට් පොත අවුරුදු දෙකටම ගන්න ගයිඩ් බුක් එක 11 වසරට විතරක් ඉගෙන ගන්න. සමහර අම්මලා ඇති සමහරට මූල්‍යමය අපහසුතාව තියෙනවා. මොකද පොත කීයක් වේද කියලා තාම හරියට කියන්න බෑ. 1000ක් 1500ක් 2000ක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අම්මලාට මූල්‍ය මේ පහසුකම් තියෙනවා නම් ගිය අවුරුද්දේ වගේ ටියුට් විදිහට print out ගන්න මම chance එක දෙන්න. මම දන්නවා ගොඩක් අමාරුකම් තියෙන අය ඉන්නවා. මොකද ඒකට හේතුව මේ අවුරුද්දේ කොහොමද ඩබල් වෙලා තියෙනවා හැමදේම. මම කොමර්ස් ෆීල්ඩ් එකේ ඉන්න නිසා මම දන්නවා වැට් එක කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් අටපහ වැඩ කරලා ජීවත් වෙනවා කියන අද කාලේ හරි අමාරු කාර්යයක්. ඒකට හේතුව තියෙන ප්‍රශ්නත් එක්ක. ඊළඟට මේ තුන්වෙනි එක තමයි මේ ප්‍රොවින්ෂියල් සහ ස්කූල් පේපර්ස් දාලා වෙනම පොත් දෙකක් එනවා. ප්‍රොවින්ෂියල් පොත් දාලා ඒ කියන්නේ ස්කූල් ටර්ම් ටෙස්ට් පොතුයි ඒව ඔක්කොම දාලා එක පොතක්. ඒකේ ආන්සර් ෂීට් එක තව පොතක්. ඒතර පොත් ඔක්කොම 4ක් තියෙනවා කම්පල්සරි ගන්න. ඒක අනිවාර්ය නැහැ ඕනනම් ටියුට් විදිහට print out ගන්න පුළුවන් print out ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. පළවෙනි එක ටියුට් ඔක්කොම දාලා එක පොතක්. ඊට පස්සේ short note පොත් දෙකක්. ඊට පස්සේ term test වලට හොඳට face කරන්න පොත් දෙකක්. ඊළඟ දෙක ඔයගොල්ලන්ට දැම්ම අනිවාර්ය නැහැ මේ pass papers අවුරුදු දැන් ඔයගොල්ලන්ට මේ syllabus එක අන්තිමට change උනේ 2016. මේ 2016 නම් තාම syllabus එක change වෙලා නැහැ. ඉතින් බඩතඩි අංකල්ලට syllabus එකක් change කරගන්න හරි අමාරුයි. ඒකට හේතුව පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්නට ඊට වඩා වැඩ තියෙනවා කෑ ගහන්න. ඒක නිසා සිලබස් එක 2016 නම් තාම චේන්ජ් වෙලා නැහැ. ඉතින් අපිට තියෙන දෙයට අනුගත වෙන්න වෙනවා. ඒක නිසා 2016 නම් තියෙන සිලබස් එකේ 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. මේ අවුරුද්දත් આવුත් 23. අවුරුදු 8ක පාස් පේපර්ස් ළමයාට දිනවා රිෆර් කරන්න පුළුවන්.
ඒක ඇත්තටම මම නම් ලොන්ග් ටර්ම් දකින්නේ හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. ඒකට හේතුව සිලබස් එක කාලෙත් එක්ක අප්ඩේට් වෙන්න. අප්ඩේට් වෙලා නැහැ. ඉතින් ඒක අපිට කරන්න දෙයක් නැහැ out of the control. ඉතින් ඒක නිසා අපි තියෙන දෙයට අනුගත වෙලා සිලබස් එකට මේ ඇවිල්ලා තියෙන එක සම්බන්ධයෙන් මේවා කරගමු. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මේ පාස් ෆර්ස් පොත් දෙක මම ගහනවා. ෆස්ට් ඒක වෙනම යන ස්ට්‍රක්චර් එකක් තියෙනවා පස්සේ කියන්න. ඒ පොත් දෙක පස්සේ ගන්න පුළුවන්. දැම්ම හදිස්සි නැහැ. මොකද ඒකට හේතුව පාස් පේපර්ස් කරන්න ඕනේ පස්සේ. ඊළඟට මේ පොත් ඔක්කොම ඔන්ලයින් එන අයට ගෙදරට ඩිලිවර් කරනවා. මොකද තාම ළමයි ජොයින් වෙනවා. මොකද තාම මුල කාලේ නිසා තාම ඇඟට වැදිලා නැහැ. ඒකට හේතුව ගවර්න්මන්ට් ස්කූල් යනවා නම් තාම අද පෙබරවාරි වගේ තමයි ටර්ම් එක පටන් ගන්න. ඒ නිසා මේ තාම පටන් ගන්නේ නැහැ. ඒ නිසා තව ටික කාලයක් ගියාම මේ ඔක්කොම ලබා දෙනවා. ඊළඟට මේ කාරණාව තමයි මේ පාඩමක් අවසානයේ සතියක ඩෙඩ්ලයින් එකක් දාලා ඔන්ලයින් ටෙස්ට් එකක් තියෙනවා. දැන් ෆිසිකල් ක්ලාස් වලට විතරක් ගියොත් ළමයා ක්ලාස් එකට ගියොත් ක්විස් එක කරනවා, ක්ලාස් එකට ගියේ නැත්නම් ක්විස් එක කරන්නේ නැහැ. රයිට්? මම එහෙම නැහැ, ෆ්ලෙක්සිබල්. මම පාඩමක් ඉවර වෙලා ක්විස් එකට සතියක ඩෙඩ්ලයින් එකක් දානවා. රෑ 12ටද පාන්දරයකටද මට අදාළ නැහැ. මොකද ගිය අවුරුද්දේ ක්විස් කීපයක් කරා දන්නවා ළමයි කොහොමද කියලා. ක්විස් 4ක් 5ක් මම එව්වා. මේ අවුරුද්දේ හැම පාඩමකටම මම හදලා තියෙන්නේ ක්විස් දෙනවා සතියක ඩෙඩ්ලයින් එකක් දාලා. ඒ සතියක ඩෙඩ්ලයින් එකේ කැමති වෙලාව කැමති වෙලා දවසක ළමයට ලොග් වෙලා කරන්න පහසුකම් දෙන ඔන්ලයින් ප්ලැට්ෆෝම් එකකින් තමයි ක්විස් එක තියන්නේ. ඉතින් තාක්ෂණය භාවිතා කරලා අපි ඔන්ලයින් ටෙස්ට් කරනවා. එතකොට මට කියන්න ඕනේ ප්‍රධාන කාරණාව තමයි අපි ගිය අවුරුද්දේ තිබ්බ එකම අඩුපාඩුව තමයි ඉස්කෝලේ ටර්ම් ටෙස්ට් අනම්මනම් ටර්ම් ටෙස්ට් වලට කලින් පොඩි මම ක්විස් තිබ්බටම ලොකු ටර්ම් ටෙස්ට් එකක් තිබ්බේ නැහැ. දැන් අපි අලුත් ගුරු නිවසේ LMS එක හැදෙනවා. ඒකේ ටෙස්ට් වලට ලොකුම බරක් අපි දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම දැනටත් මම හොයාගෙන තිනවා සයිට් කීපයක්. විභාග ටර්ම් ටෙස්ට් එකට කලින් අපි ඔන්ලයින් විදියට ලොකු ටර්ම් ටෙස්ට් එකක් තියෙනවා. එතකොට මම ටර්ම් ටෙස්ට් එක දෙන්නේ 90%. 100%න් නෙමෙයි. මම පේපරේ හදන්නේ 90%. මොකද ඉතුරු 10 මම එකතු කරන්නේ ඒ ළමයා ඇවරේජ් එක, ඒ කියන්නේ කාලයක් තිස්සේ ඔන්ලයින් ටෙස්ට් සහ අනිකුත් අසයින්මන්ට් වල තිබ්බ දැක්වූ දක්ෂතාව වලට මම ලකුණු 10න් කීයද කියලා එකතු කරනවා. ඒකට හේතුව එහෙම තමයි හරි අධ්‍යාපන කරන්නේ. දැන් මම ලයිසිම් එකේදී මම දන්නවා විභාගයට පේපරේ හදන්නේ 95යි. රයිට්? පහක් දෙනවා ළමයා පොයට සිල් ගත්තු. රයිට්? ඒ වගේ වෙනම ක්‍රම හදලා තියෙනවා. ඒක නිසා අපි මොනවාද හැමදේම මම 90න් පේපරේ හදන්නේ 10ක් දෙන්නේ ඉතුරු ඒවට. මොකද හැමෝගෙම ඩේටාබේස් එකක් ගිය සැරේ මම නිකන් ඇටෙන්ඩන්ස් විතරයි ගත්තේ. මේ සැරේ ලොකු ඩේටාබේස් එකක් මේන්ටේන් කරනවා. ඇටෙන්ඩන්ස්, පන්ති හිටිය වාර ගන්න, වීඩියෝ ඔන් කරාද නැද්ද කියන එක හැමදේම Zoom එකේ රිපෝට් ජෙනරේට් කරන්න පුළුවන්. ඒවා වෙනම ඩේටාබේස් එකකට මම ගන්නවා. ඒකට හේතුව මොකද Zoom එකෙන් පුළුවන් පන්තිය තිබ්බේ මිනිත්තු 120 නම් මිනිත්තු 120න් ළමයා Zoom එකේ කොච්චර වෙලාවක් රැඳිලා හිටියද කියලා අපිට වෙනම රිපෝට් ජෙනරේට් කරන්න පුළුවන් Zoom එකකින්. ඒ ඔක්කොම වෙනම අරගෙන, මොකද දැන් අලුත් LMS එකේ ඔක්කොම පහසුකම් වෙනවා. ඒ ඔක්කොම වෙනම අම්මා අඩුම තරමේ මාස දෙකකට සැරයක්වත් කෝල් එකක් දීලා ළමයා සම්බන්ධයෙන් ප්‍රෝග්‍රස් එක අහන්න. නැතුව වැඩක් නැහැ ඇත්තටම කතන්දර. ඒකට හේතුව තාම O level. දැන් O level කියන්නේ අම්මලගේ විෂයක් විභාගයක් මට අරනවා. මොකද මම A level කරනවා. A level නම් ජීවිතේට අම්මලා නෙමෙයි ළමයාට පන්ති හොල දෙන්නේ. ළමයා තමයි මාව හොයාගෙන. රයිට්? O level නම් අම්මා තමයි ගොඩක් වෙලාට පන්ති හොල දෙන්නේ. කලාතුරකින් තමයි ළමයා මාව හොයාගෙන එන්නේ. ඉතින් A level නම් ළමයා තමයි මාව හොයාගෙන. රයිට්? ඒක නිසා O level වෙන විභාගය ඉවරනකම් අම්මලා අනිවාර්යයෙන්ම ළමයාගේ පස්සෙන් ඉන්න ඕනේ. පොතක් නිකන් පෙරලලා බලන්න. මොකද තාක්ෂණෙත් එක්ක අම්මලාත් අප්ඩේට් වෙන්න ඕනේ. සමහරු කියනවා අනේ සර් මම දන්නේ නැහැ නේ කිව්වා. එහෙම කියන්න එපා. ඒකට හේතුව කාලෙත් එක්ක අප්ඩේට් වෙන්න දැන්. මේ මම නම් අපේ අම්මට Facebook page එකක් WhatsApp එකක් හදලා දීලා තියෙන. ඒකට හේතුව කාලෙත් එක්ක අප්ඩේට් වෙන්න ඕනේ. නැත්නම් වැඩක් නැහැ ඇත්තම කතන්දර. ඒක බෑ කියන එක නෙමෙයි කරන්නේ. Taman දැනගන්න ඕනේ කොහොම හරි දේවල් හොයන්න. මොකද මම දන්න සමහර අම්මලා ඉන්නවා. දැන් සමහර අම්මලා බයයි ළමයට ෆෝන් එකක් දෙන්න. ඒකට හේතුව කාලෙත් එක. නම් සමහර අම්මලා ෆෝන් එක SIM එක ට්‍රැක් කරලා ෆෝන් එකක් දීලා තියෙනවා. ළමයා දන්නෙත් නැහැ. ළමයාට SIM එකක් එක්ක ෆෝන් එකක් දීලා තියෙනවා. හැබැයි ළමයා දන්නේ නිතරම ළමයා මොනිටර් වෙනවා. මොකද අද කාලේ තියෙන තාක්ෂණික SIM එකෙන් යන ලොකේෂන් එක උන ට්‍රැක් කරනවා. රයිට්? ඒවා ඔක්කොම යූස් කරලා කරන දේ අය ඉන්නවා. ඉතින් ඒක ළමයාට කියන්නේ ඒක නිකන් අර බ්ලැක්මේල් වගේ. නමුත් ළමයා දන්නේ නැහැ. ළමයාට බය නැතුව SIM එකක් දෙනවා. ළමයා මොකක් හරි වැරද්දක් තේරුනොත් කෙලින්ම ට්‍රැක් කරගන්න පුළුවන් සහ ඒවා කරන ඒ වගේ තාක්ෂණෙත් එක්ක අප්ඩේට් වෙලා හැමදේම දෙන්න. ඒකට හේතුව තාක්ෂණෙන් අයින් කරන්න එපා. මම ඒ ටික පස්සේ ගැන කතා කරන්න. ඊළඟට necessary requirement of the class පන්තියට අවශ්‍ය දෑ ඔන්ලයින් ආවත් ෆිසිකල් ආවත් කාරණා කීපයක් තියෙනවා ප්‍රධාන වශයෙන් කියන්නේ. පළවෙනි එක තමයි පන්තිය වෙලාවේ වීඩියෝ ඔන් කරන් ඉන්න ඕනේ. Zoom එකෙන් මම රිමූව් කරොත් පන්ති ඉන්න වෙලාවේ ආයෙ ලොග් වෙන්න බෑ. පැය 2-3ක් යනකම් මේ මීටින් එකට. ඒක නිසා මට කියලා රිමූව් කරගන්න තියාගන්න එපා. විශේෂ කාරණාවක් හැරෙන්න අනිත් හැම අවස්ථාවකම වීඩියෝ ඔන් කරන් ඉන්න ඕනේ. ඊයසරේ chance දුන්නා
මේ සැරේ chance දෙන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව නැත්තම් යන්න පුළුවන් මට අදාළ නැහැ. මොකද ඒකට හේතුව අපි ගිය ප්‍රොමෝෂන් එකේ මේ සැරේ ලොකු බල්ක් එකක් අපේ පන්ති වලට ඇවිල්ලා තිනවා විශේෂයෙන් 10 වසරට. මේ සැරේ හිතා ගන්නවත් බැරි වෙන තරමට හැම පන්තියකටම කට්ටිය ෆිල් වෙලා තියෙනවා. ඒක නිසා මේ කවුද හිටියේ මොනවාද අදාළ නැහැ. මේ රිමූව් කරලා දානවා. ඒක නිසා කලින් මුල්ම දවසේ ඉඳන් හිටියද අදාළ නැහැ. ඒක වෙනම මේව කරගන්න ඕනේ. ඊළඟ තමයි පන්තියට නිසි ආකාරයෙන් සම්බන්ධ වීමට ස්ටේබල් කනෙක්ෂන් එකක් තබා ගන්න ඕනේ. තාමත් ඔන්ලයින් ඉන්න අයට ස්ටේබල් කනෙක්ෂන් එකක් නැත්නම් ඉතින් ඔන්ලයින් ඇවිල්ලා වැඩක් නැහැ. රයිට්? ඊළඟ එක තමයි මේ පන්තියේ හරියට රීනේම් කරගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒකට හේතුව මේකේ කිංලා කුයින්ලා රොක්ස්ලා ඉන්න බෑ. තමන්ගේ හරි නමෙන් රීනේම් කරගෙන පන්තියේ ඉන්න ඕනේ. ඊළඟ එක තමයි මේ පන්තියක් ඉවර වෙලා නෝට් එවන්න ඕනේ මගේ මේ නම්බරයට. ඒකට හේතුව කලින් නම් මම නෝට් චෙක් කරේ නෑ. මොකද මම දුන්න නිසා. නමුත් මේ අවුරුද්දේ LMS එක අලුත් LMS එකේ නෝට්ස් උත් අප්ලෝඩ් කරන්න තියෙනවා. එතකම් වෙනම මම ඕගොල්ලන්ට මගේ නම්බරයට නෝට්ස් එවන්න කියලා වෙනම මම දැනුවත් කරනවා. ඊට අමතරව අපි ගත්තොත් එහෙම මේ පැමිණීම සහ නෝට් එවීම සටහන් වන අතර මාසෙට දෙපාරක්වත් මාව සම්බන්ධ කරලා කතා කරලා අහන්න. සර් මුල් කොහොමද? හොඳයි මොනවාද කියලා. ෆෝන් නම්බරේ මම මේක දානවා ගෲප් එකට. ගොඩක් වෙලාට හොඳනේ WhatsApp එක ළමයා යූස් කරන්නේ අම්මගේ WhatsApp එක නේ. ඒක නිසා මේ නම්බරේ තියෙනවා කෝල් එකක් දීලවත් අහන්න මොනවාද කරන්නේ කියලා. එතකොට මම කියන්නම් ඩේට් රිපෝට් එක ඔන්ලයින් රිසල්ට්ස් ලකුණුත් එක්ක ඔක්කොමත් එක්ක කොහොමද ප්‍රෝග්‍රස් එක. රයිට්? මොකද ඔන්ලයින් එකේ වාසිය තමයි නිදහසේ ගෙදර ඉඳන් යන්නේ මේ කාලේ මේව කරන්න නැතුව ඉන්න පුළුවන්. රයිට්? ඒක නිසා ඒ තියෙන හැබැයි ඒකින් පිටිපස්සෙන් ඉඳලා පොඩි පුෂ් එකක් දෙන්න කොහොමද වැඩ වෙන්නේ කියලා. ඊළඟ තමයි මේ පන්ති ගාස්තු සම්බන්ධයෙන් අපි මම ගුරු නිවස ආරම්භ කරපු දවසේ ඉඳන් ඉන්නේ 2020 ඉඳන්. ඒතර මුල්ම දවසේ ඉඳන් මම දන්නවා කොහොමද අපි මේ අවුරුද්දේ පන්ති වැට් වැඩි කරා කියලා පන්ති ගාස්තු වැඩි කළා නැහැ කිසිම ගාණක්. එතකොට මේ පන්ති ගාස්තු අප්ලෝඩ් කරලා හරියට ඒවා මේව කරන්න. ඒකට හේතුව මොකද සමහර ළමයි පව් කියලා හිතනවා. ඒකට හේතුව සමහර තුන්වෙනි සතියේත් පන්ති ගාස්තු කියලා නැහැ. ගෲප් එකේ නම දානවා ළමයා පන්ති ගාස්තු ගෙවා නැත කියලා. ඉතින් අම්මලට ගානකුත් නැහැ. ළමයාට කෝල් කරලා ඇහුවම ඇයි පුතේ එහෙම කියලා අම්මට ක්ලාස් ෆීස් ගෙවන්න අමතක වෙනවා සර් වැඩට යන නිසා. ඉතින් ළමයා අතන හැමෝම ඉස්සරහා නම දදා නෝන්ඩි කරනවා. එහෙම කරන්න එපා. ඒකට හේතුව ඒක ළමයාගේ පැත්තෙන් මානසික වශයෙන් ඒක ළමයාට එන වේදනාවක්. ඉතින් එහෙම කරන්න එපා. ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් කතා කරලා බලලා මේව කරගන්න ඉන්ස්ටිටියුට් එකත් එක්ක. ඒ අරින්න මම නම් ඒක අනුමත කරන්නේ නැහැ. ඊළඟ එක තමයි මේ මොනවාද වීඩියෝ දෙනවා. මොකද ඔන්ලයින් ක්ලාසස් සහ ෆිසිකල් ආවත් දෙකේම තියෙන වාසිය තමයි වීඩියෝ දෙන එක. ඉතින් දැන් මම නම් කියන්නේ අද කාලේ පාටියක් තිබ්බත් ස්පෝර්ට් මීට් එකක් තිබ්බත් ළමයව යවන්න. ඒකට හේතුව අපි එතන වීඩියෝ දෙනවා. රයිට්? දැන් සමහර ෆිසිකල් ක්ලාස් වල තියෙන වීඩියෝ මුකුත් දෙන්නේ නැහැ නේ. පාටියක් තිබ්බොත් කණන් දෙකක් ගහලා උඹ යන්න එපා පන්ති දිනවනේ ඉඳපන් කියලා ළමයාව එනවා. මූ මෙතන නිකන් මූණ දෙක කරන් ඉන්නවා. මටත් දැක්කම එපා. එහෙම කරන්න එපා. ඒකට හේතුව පාටියකට අරවට මේවට සීමා ඇතුව යවන්න. නමුත් ඒකට හේතුව අපි වීඩියෝ දෙනවා. ඉතින් හැබැයි දැනගන්න ඕනේ තව දවස් 6ක් තියෙනවා ඊළඟ පන්තියට කලින්. ඒ දවස් 6 ඇතුළත වීඩියෝ එක බලලා එනවද කියලා බලනවද කියලාවත් අම්මලා පොඩ්ඩක් චෙක් කරන්න. රයිට්? ඒකට හේතුව තමන්ගේ ළමයා යන ක්ලාස් මොනවද කියලා ලකුණු කරගෙන තියාගෙන පොඩ්ඩක් චෙක් කරන්න. ඊට පස්සේ වීඩියෝ එක බලනවද කියලා බලන්න. මම දන්නවා මේ පන්ති ඉන්න සෑහෙන ගණක් මගේ හැම YouTube වීඩියෝ එකක්ම අඩුම 20ක්වත් තියෙනවා මට මෙතන views. මම දන්නවා ඔයගොල්ලෝ වරුණම් කලින් LMS එකේ බලන්න අඩුම 20ක්වත් 15ක් 20ක්වත් views තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 15ක් 20ක් මම දන්නවා වීඩියෝ බලනවා වගේ. රයිට්? ඒතර අද බලන අයත් ඕන තරම් ඉන්න. මොකද ඒකට හේතුව ක්ලාස් ඉන්කම් එකෙන් ගිය අවුරුද්දේ නම්බර් 1 තිබ්බේ මට මේ ක්ලාස්. ඒකට හේතුව වීඩියෝ බලන ප්‍රමාණිකුත් ඉන්නවා සමහර ලයිව් වෙන්නේ නැති නිසා. නමුත් එතකොට ඒගොල්ලෝ වෙනම කතා කරනවා සර් බල්ලා තියෙන්නේ නෝට් එවනවා. ඒ වගේ පුෂ් කරන්න වීඩියෝ බලනවද නැද්ද මොනවද කරන්න කියලා. ඒකට හේතුව මම ඊළඟ කාරණාව මෙහෙන් මේ එක්කම යන්නම්. මේ තව එකක් තමයි මේ පන්ති ආරම්භයට විනාඩි 2කටවත් ලින්ක් එකට ලොග් වෙලා ඉන්න. මොකද ඒකට හේතුව මේ පන්තිය මම හරියටම 4ට පටන් ගන්නවා. ඒ වගේම මේක 6ට ඉවර වෙන මම 5:50ට 5:55ට ඉවර කරනවා. ඒකට හේතුව 6ට තව සර් කෙනෙක් මෙතනට එනවා. රේසර්ට ලෑස්ති වෙන්න මම මෙතන 5:50 වෙද්දී එනවා ෆිසිකල් ඉන්නම්ම 5:50 වෙද්දී ළමයව ගන්න ඇවිල්ලා ඉන්න. ඒකට හේතුව මම 5:50 55 වෙද්දී ඉවර කරනවා. එතකොට මම ඉවර කරන්නේ විනාඩි 5කට කලින්. අඩුම 10ක් 5ක් කලින්. එතකොට පටන් ගන්නත් මම පරක් වුණොත් ඕගොල්ලෝ වෙනකම් බලන් ඉඳලා තේරෙනවද? එතකොට විනාඩි 15ක් ඉස්ස පැය දෙකකින් හැමදාම යනවා. රයිට්? ඒක අපරාධයක් තනිකර හරියටම 4 වෙද්දී ලොග් වෙලා ඉන්න. ඒ වගේම තමයි මේ LMS එකෙන් ලබන මාසෙ ඉඳන් ලොග්ින් ලබන සතියේ ඉඳන් මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් කියලා ලොග් වෙන්න බැරි වුණොත් එහෙම කතා කරලා කලින් ඉල්ලගන්න. දැන් සමහර ළමයින 4 පන්තියට ගෲප් එකට දාලා 4:20ට පන්ති ගාස්තු ගෙවා නැද ලින්ක් එක එවන්නේ.
ඊට පස්සේ පන්ති ඉවරලා මම ගෲප් එක පන්ති ඉවරුනාට පස්සේ රෑ 8ට විතර කෝල් එකක් දීලා අඬනවා. සර් ඔයා වෙනස් වෙලා ඇයි මට වෙනස්කම් කරන්නේ? මං හිතුවේ නෑ ඔයා මට මෙහෙමයි කියලා. මං දන්නවා ඇයි කියලා. දැන් මටත් නිකන් තෝන්තු වෙලා ඉන්නවා මම බලලා මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා. නෑ සර් ඔයා ලින්ක් එකේ එව්වේ නෑනේ. මම ඊට පස්සේ ගෲප් එකේ බලද්දි 4 පන්තියට 4යි කාලට දාලා පන්ති ගාස්තු ගෙවනවා. ඉතින් මම පන්ති ඉන්න වෙලාවේ මම ෆෝන් එක අල්ලන්නේ නෑ. ඉතින් 4ට ලොග් වෙනවා නම් ලොග් වෙන්න බැරි නම් 3:50 55 වෙද්දිවත් ගෲප් එකට දාන්න මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් එතකොට ලින්ක් එක කලින් එවනවා. 4න් පස්සේ නම් මේ අවුරුද්දේ කීයටවත් ලින්ක් එක දෙන්නේ නැත. ඊළඟ එක තමයි මේ contact details මම දාලා තියෙනවා. මෙතන මගේ phone numbers දෙක තියෙනවා. මේ phone numbers දෙකින් ඕන වෙලාවක මම දෙනවා 24 hours into 7 days customer service එකක්. ඕන වෙලාවක මගෙන් දේවල් දැනගන්න පුළුවන් කතා කරලා WhatsApp හරි මේවා හරි. මොකද මම ආසයි ප්‍රශ්න අහනවට. මොකද මම දන්නවා තාමත් මේ පන්තියේ සෑහෙන ළමයි පිරිසක් ඉන්නවා. ෆොටෝ එක ගහ. දැන් මොකද මම මෙතන එළියන එක විතරක් නෙවෙයි වෙන papers හොයාගෙන කරලා ඕන තරම් මගෙන් ප්‍රශ්න අහනවා. සර් මේක කොහොමද කරන්නේ? මෙහෙම කොහොමද කරන්නේ? ඉතින් හරි සතුටුයි. සමහරු රෑ 12ට එකටත් අහනවා. මම සමහරට අහනවා උතේ වට නිින්ද යන්නේ නැද්ද? නෑ සර් මේ වැඩ කරනවා. ඉතින් ඒ වගේ ළමයි ඉන්නවා. ඇත්තටම කියන බොරු නෙමෙයි 100%ක් ඇත්ත. ඉතින් ඒ වගේ මේ මොනවාද ඕන දෙයක් අහන්න පුළුවන්. YouTube channel එක තියෙනවා, Facebook channel එක page එක තියෙනවා, Instagram account එක තියෙනවා. ඒකෙන් ඔයගලන්ට වැඩි දුර අනිත් ඒවා විස්තර දැනගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ගුරු නිවසේ contact details මම මේකේ දාලා තියෙනවා. මොන හරි LMS ප්‍රශ්න, technical ප්‍රශ්න ඔක්කොම ගුරු නිවසෙන් මේවා කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව විශේෂ links මම මෙතන දාලා තියෙනවා. මේ දැන් ප්‍රධාන කාරණා කීපයක් මට කියන්න තියෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි මේ අපි 2023 LMS එක free කරලා තියෙන්නේ. කිසිම දැන් මම සබ්ජෙක්ට් එක ගැන කතා කරන්නම්. මෙච්චරලා සබ්ජෙක්ට් එක ගැන කතා කරේ නැහැ. හොඳට අහගන්න. මාව ඇහෙනවනේ online right? හොඳට අහගන්න මේ ටික. ඒකට හේතුව දැන් අවුරුද්දක් කොමර්ස් කරලා තියෙන්නේ. කොමර්ස් කියන්නේ ඇත්තටම කිව්වොත් උගුලක්. බොරු කියන්න ඕනේ නැහැ. ඒකට හේතුව accounting කියන්නේ හරිම අමාරුයි. ළමයා මුලින් ඉඳන් බේසික් එක හරියට තිබෙන්නේ. මං කියන්නේ තේරෙනවද? කොමර්ස් උගුලක් වෙන්නේ බේසික් එක ළමයාට හරියට නැත්නම් එතනින් එහාට එපාම වෙන සබ්ජෙක්ට් එක. right? සමහර ළමයි ඉන්නවා තාමත් මොකද දැන් මේ දවස්වල මට ස්පාසුවක් නැහැ. මම මේ 1000ක් ඇත්ත කියන කෝල් එනවා සෑහෙන්න මේ 2023 ඕල් කරන බැච් එක. හරියට ක්ලාස් වෙන්නේ නැතුව හරියට වැඩ ටික කරන්නේ නැතුව සර් ඉන්ඩිවිජුවල් ක්ලාස් එකක් කරමුද? සර් ළමයි 5 දෙනෙක් ඉන්නවා ක්ලාස් එකක් කරමු. මගේ ක්ලාස් ඇවිල්ලා නැහැ. නමුත් රට වටේම කෝල් එනවා. දැන් මට දෙන ටයිම් ස්ලොට් උත් නැහැ. ඕ ලෙවලුත් කරන් ඒ ලෙවලුත් කරන් ඔක්කොමත් කරන් කොහොමද ක්ලාස් කරන්න කියලා මට හිතා ගන්න බෑ. ඒ තරමට විභාගේ ලං වුණාම අර අනාගත අය ඉන්නවා. මොකද මම කලිනුත් කිව්වා මගේ ජීවිතේ හම්බෙච්ච දුකම රිසල්ට් එක තමයි A යටයි B එකයි B එක කොමර්ස්. ඒ ළමයා මාත් එක්ක සතියක් විභාගයට කලින් මම එතකොට කැම්පස් ඉන්න කාලේ හැමදාම අන්තිම සතිය තමයි මට හම්බුනේ නුවරේ ඉන්න එක්කෙනෙක්. දැන් ලැන්ග්වේජස් කරන්නේ. සතියක් මාත් එක්ක කරා. අතහැරලම තිබ්බ සබ්ජෙක්ට් එකක්. ඒකට හේතුව ක්ලාස් ගිහිල්ලාම නෑ. එපාම වෙලා තිබ්බ. ඉතින් මං කෝ ඔයා තව සති 3ක් 4ක් කලින් ආවනම් ඒකටත් ඒක. ඕනනම් තාම රිසර්ච් ෂීට් එක තියෙනවා. ඇත්තරම ඒ කියන්නේ ඒකට හේතුව මේක තනිකර ලින්ක් වෙලා තියෙන්නේ. 4 වෙනි පාඩම් බැලුව 5 වෙනි පාඩම් බෑ. 4යි 5යි බැලුව 6 බෑ. 4යි 5යි 6 බැලුව 7 බෑ. එහෙම කේස් එකක් තියෙන්නේ. දැන් අවුරුද්දක් කරලා තියෙන්නේ. මං හිතනවා 10 වසරේ ආපුවේ දන්න මේ ශේෂ විරික්ෂුම පාඩම් බෑ අනිත් පාඩම් ටික හරියට බැරි නා. ඉතින් දැන් බය වෙන්න එපා තාම chance. ඒකට හේතුව 11 වසරේ ළමයින්ට 10 වසරේ ක්ලාස් වලට ෆ්‍රී සම්බන්ධ වෙන්න මං කියන දෙන්නේ 11 වසරේ ළමයින්ට 10 වසරේ පන්ති වලට ෆ්‍රී සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒකට 11 එන අයට 10 වසරේ මොන හරි පාඩමක් තියෙනවා නම් ෆ්‍රී සම්බන්ධයි. ඒක උදාහරණයක් කියන්නම්. දැන් මම තීරුම් ගත්තා මේ මම තාම මේකත් කරේ නෑ මේ ළමයින්ට. ඒකට හේතුව මම මේ පාඩම් පළවෙනි අවුරුදු 10 වසරේ මම පාඩම් 12න් 11යි කරේ. මම එක පාඩමක් තිබ්බා. ඒකට හේතුව මම දන්නවා අලුත් අවුරුද්දේ අලුත් කට්ටිය ඉන්නවා කියලා. දැන් මම 15 වෙනිදා සෙමින එකක් කරනවා. error correction. right? 15 වෙනිදා free seminar එක. right? error correction. ඒකට හේතුව මම ඒක කරේ නැති නිසා. error correction එක 15 වෙනිදා 15 වෙනිදා ඉංග්‍රීසි මීඩියම් ගත්තොත් part 1 එක 15 නිවාඩු දවසක් මතනේ public bank mercantile holiday එකක් තියෙනවා. right? උදේ free 12 මිකලෝගන තියෙන 12 මාර 4 ඊට පස්සේ ආය ජනවාරි 18 උදේ වරුවක දැම්මා. ඉස්කෝලේ සමහර ළමයින්ට ඇති මොකද semi government international school තාම ඉස්කෝලේ තියෙනවා. මේක පොඩි කැපකිරීමක් කරන් යනවා. නම නැත්තම් වීඩියෝ එක බලන්න. පැය 3:00මාර එකක් දාලා තියෙන. ඒකට හේතුව මම දන්නවා කට්ටියට ඒක මම කරෙත් නැත්තේ ඒකයි අන්තිම මේ මුලදී එන අය ඉන්නවා කියලා මම දන්නේ නිසා. right? ඉතින් ඒ වගේ ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් එහෙම මේ class dates and time ඔයගොල්ලෝ දන්නවා 10 වසර තියෙන ඒවා 11 වසර තියෙනවා වෙන වෙනම මෙන්ෂන් කරලා තියෙනවා. එතකොට 11 වසරේ ඒවට තියරි අද තියෙන්නේ Thursday, paper revision තියෙන Tuesday. ඊළඟට grade 10 එක මේ දවස් දෙකේ තියෙන්නේ. grade 10 එකට අවශ්‍ය නම් join වෙන්න පුළුවන්. අද අඩුම තරමේ paper revision එකට හරි free join වෙන්න. මම කියන දෙන්නා. ඒකට හේතුව මොනවා හරි 10 වසරේව මිස් වෙලා තියෙනවා.
රයිට් 11කට විතරයි පේමන්ට් එක කරන්න ඕනේ. ඉතින් ලොකු ඔපචුනිටි එකක් දීලා තියෙනවා. මොකද මම ලින්ක් එක හැම අවුරුද්දෙම LMS එකට දානවා. 11 වසරේ අයගේ පෝර්ටල් එකටත් 10 වසරේ ක්ලාස් එක වෙලා. ඉතින් ඒ වුණාට එහෙම සම්බන්ධ වෙලා ඉතින් ඒව බලාගෙන හරියට ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව තව කියන්න දේවල් ටිකක් තියෙනවා. දැන් මේ වගේ මේ ක්විස් හදලා ගෲප් වලට දානවා. ඉතින් බලන්න ක්විස් කරන්න පුළුවන්. chance දෙනවා. මම කලිනුත් ක්විස් එකක් දැම්මා. මේ පන්තියෙන් කීප දෙනෙක් කරලා දීවා මම දැක්කා. ක්විස් හදන්නේ පාඩම් වයිස් ෆිල්ටර් කරලා වෙන වෙනම. ඉතින් ඒවා වෙනම කරන්න. ඉතින් ওই ටික තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් කියන්න තියෙන්නේ. අවුරුද්දේ මුල ඉඳන් හරියට මොනිටර් කරන්න. ඒකට හේතුව දැන් LMS එක අපේ චේන්ජ් වෙනවා බොහොම ඉක්මනට. එතකොට ලොකු දේවල් ටිකක් තව හැදෙයි. පස්සෙන් ඉන්න හැමදේම මෙහින් මට දෙන්න පුළුවන් සපෝට් එක දෙනවා. වීඩියෝ ඔන් කරන්නේ නැත්නම් කරුණ ලබනවම සතියේ ඉඳන් අනිවාර්යෙන් රිමූව් කරනවා. ගිය අවුරුද්දේ chance එක දුන්නා. එතකොට වීඩියෝ බලන්න කියන්නේ මම දන්නවා සමහර ළමයි වීඩියෝ බලනවා, ඒව කරනවා, නෝට් එවනවා. අදත් ඉන්නවා බහුතරයක්. ඉතින් ඒක නිසා නමුත් වැඩ සම්පූර්ණයෙන් කරන්න ළමයාගේ මානසිකත්වයට දෙන්න පුළුවන් උපරිම සහයෝගය දෙන්න. ඒකට හේතුව මොකද මම මොනවාද මගේ ගැන ගත්තොත් එහෙම මම දාලා තියෙන්නේ මම කවුන්සලර් කෙනෙක්. එතකොට මම වෙන මට ඕන තරම් ප්‍රශ්න ඇවිල්ලා තියෙනවා, කතා කරනවා. එතකොට මේ මොනවාද සමහර ළමයින්ගේ තියෙන ප්‍රශ්න එක ගත්තොත් එහෙම සමහර ළමයින්ට නෙමෙයි ගහන්න ඕනේ අම්මලට ගහන්න. ඒකට හේතුව දැන් සමහරලාට අම්මා එනවා ළමයාව අරගෙන සර් මෙයා කියන දෙයක් අහන්නේ නැහැ. ජීවිතේ එපා වෙලා වගේ නිකන් ඉන්නවා. හරියට මල පනිනවා මොකද්ද කියලා බලන්නේ. ඊපස්සේ අම්මව පැත්තකින් තියලා ළමයාත් එක්ක මුලින්ම කතා කරලා බැලුවා. පුතේ මොකද කියලා. ඊට පස්සේ නෑ සර් එපා වෙලා ඉන්නේ ක්ලාස් උත් වැඩි. මං අහුවා සෙනසුරාදා කීයටද ක්ලාස් යන්නේ? උදේ 8ට යන්නේ. ගෙදර එන්නේ රෑ 10ට. හරි. ඉරිදා කොහොමද? ඉරිදා උදේ දහම් පාසල් යන්න ආසාවෙන් හිටියේ. දහම් පාසල් යන්න දෙන්නෙත් නෑ. 8ට පටන්ගෙන ආයේ එන්නේ රෑ 6ට විතර. මං ළමයාව පැත්තකින් තියලා අම්මට හොඳ හිල්ලෙන ටොක්ක්ක් අයින්න ඕනේ. ඒකට හේතුව බැලුවාම ළමයාට මේ හුස්මක් ගන්න වෙලාවක් දෙන්නේ නැහැ. සමහර පන්ති වලට දෙක දෙක දාලා තියෙනවා. ඒක කරන්න එපා. ඒකට හේතුව ජීවිතේ විඳින්න දෙන්න. මොකද මේ කාලේ තමයි ගොඩක් දේවල් හම්බෙන්නේ. මොකද සීමා ඇතුව ජීවිතේ විඳින්න දෙන්න. නමුත් ඒත් එක්කම වැඩ කරනවාද කියලා බලන්න. මොකද අද කාලේ ජොබ් මාකට් එකේ බලන්න ඕල් රවුන්ඩ් එක. අට පොතේම විතරක් එක්කෙනෙක් බලන අද කාලේ ජොබ් මාකට් එකේ බලන්නේ තනිකර හැමදේම පරිපූර්ණ පුද්ගලෙක්. මොකද මේගොල්ලන්ට ඉංග්‍රීසි වල ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි ඉංග්‍රීසි අනිවාර්යෙන් බලනවා. IT knowledge එක අනිවාර්යෙන් බලනවා. මොකද කොමර්ස් ෆීල්ඩ් එක ගත්තොත් අද කාලේ accounts පැත්ත ගත්තොත් accounting ෆීල්ඩ් එකේ ඉන්න අම්මලා දන්නවා. ඔක්කොම හදන්න තියෙන්නේ කම්පියුටර්ස් එක. ඒකට කම්පියුටර් එකක්වත් හරියට ඔපරේට් කරගන්න ළමයි දන්නේ නැත්තම් එතනින් එහාට ජොබ් මාකට් එකෙන් කෙලින්ම අයින් කරලා දානවා. ඉතින් අද කාලේ බලනවා ස්පෝර්ට් එකක්වත් කරලා තියනවාද කියලා. ස්පෝර්ට් එකක්වත් කරන්න දෙන. ඒකට හේතුව ස්පෝර්ට් එක කරන එකෙන් ජීවිතය හොඳට බැලන්ස් කරගන්න. ඒකට හේතුව මම දන්නවා ඒක. මොකද මම එකේ ඉඳන් 11 වසර නෙමෙයි කැම්පස් උත් ගිය කාලේ මම ස්පෝර්ට් එක කරා. මම දන්නවා එකෙන් හම්බෙන පන්නරේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ක්ලබ් ඇන්ඩ් සොසයිටිස් වලට දාන්න ඒවා කරන්න බාහිර දේවල් සීමාවක් ඇතුව කරන්න. ඒකට හේතුව දැන් සමහර කොල්ලෝ ඉන්නවා ගේම් ගන්න හරි ආසයි. හැබැයි අම්මලා ගේම් ගහන්න දෙන්නේ නැහැ. රයිට්? නමුත් මම තාම ගේම් ගහනවා. මම හැබැයි සීමාවක් ඇතුව දේවල් කරනවා. මම දන්නවා මම දවසට පැය භාගයක් ගේම් ගහනවා නම් ගන්න. එතනින් එහාට මම ගහනවා. ගේම් ගහනවා නම් මම අමු මෝඩේ. මං කියන එක දෙන්නේ. මම සතියට මම එක ෆිල්ම් එකයි බලන්නේ. එක ෆිල්ම් එකට වඩා මම බලන්නේ. කල්බැඳන් ටීවී සීරීස් බලන්නේ. මොකද මම කරන්න ඕන ටික කරනවා. හැබැයි ඒ අනුව මම හැමදේම අම්මලා දැනගන්න ලිමිටේෂන් නැතුව ළමයව දේවල් දෙන්න. රයිට්? හැබැයි ලිමිටේෂන් නැතුව දේවල් දෙන්න. ඒකට හේතුව ලිමිට් වලට out of the control යනවා නම් එතනින් එහාට control කරන්න දැනගන්න ඕනේ දෙමාපියෝ. ඒක ගුරුවරයාට නෙමෙයි කරන්න ඕනේ. ඒක අම්මලා තමයි කරන්නේ. ඉතින් ඒකට හේතුව මොකද සතුටින් තියන්න සතුටින් හිටියොත් තමයි හොඳට ඉගෙන ගන්න. සතුටින් හිටියොත් කොහොමවත් ඉගෙන ගන්න. ඒ නිසා සතුටින් ඉඳගෙන දේවල් දෙන්න පුළුවන් විදියට හැමදේම. ඉතින් මේ ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කතා කරන්න අපි පුළුවන් විදියට විසඳමු. ඔන්ලයින් ආවත් ෆිසිකල් ආවත් කිසිදු ප්‍රශ්නයක් වෙන්න තියන්නේ නැහැ. දෙන්න පුළුවන් උපරිම සහයෝගය දෙනවා. ඉතින් අවුරුද්ද පුරාවට පස්සෙන් ඉන්න මුලින් ඉඳන්ම ඒතකොට පේපර් රිවිෂන් පන්තියේ මේ අවුරුද්දේ මම පටන් ගන්නෙම ලබන අඟහරුවාදා පේපර් රිවිෂන් පටන් ගන්නෙම ටෙස්ට් එකකින්. ඒකට හේතුව 10 වසරේ up to date knowledge එක කොහොමද කියලා ටෙස්ට් කරන්න ඕන. නිසා 10 වසරේ knowledge එක මම ලබන අඟහරුවාදා ඔන්ලයින් ටෙස්ට් එකකින් මෙතන ෆිසිකල් එන්න අයට පේපර් එකක් දෙනවා. ඔන්ලයින් ආපු එන අයට ඔන්ලයින් ප්ලැට්ෆෝම් එකකින් මම ටෙස්ට් කරනවා. ඒක නිසා මෙතනට වෙනකන් පාඩම් කරපු ඔක්කොම ශේෂ පිරික්සුම් වෙනකන් අපි ට්‍රයල් බැලන්ස් එක වෙනකන් ඔක්කොම ස්ටඩි කරලා තියෙනවා. අර එච්චරයි මට ප්‍රධාන වශයෙන් කියන්න තියෙන්නේ අද දවස් ඇතුළත. එතකොට වෙන මොනවා හරි දැනගන්න තියෙනවා නම් හරි මොනවා හරි කියන්න තියෙනවා නම් අන්මියුට් කරලා අම්මලාට කියන්න පුළුවන්. පන්ති ගමන් මාර්ගයේ හරි මොනවා හරි දෙයක් සම්බන්ධ ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මොකද ආයි අම්මලා හම්බෙන්නේ නැහැ. ආයි හම්බෙන්නේ විභාගයක් ඉවරුනාට පස්සේ. එතනින් එහාට මොනවා හරි තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන්. මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා රයිට් මං හිතනවා මොනවත් ප්‍රශ්න නැහැ කියලා එහෙනම්. අවුලක් නැහැ. රයිට්.
හරි. එච්චරයි ප්‍රධාන වශයෙන් පළවෙනි දශම කියන්න තියෙන්නේ. හරි එහෙනම් අපි පටන් ගමු. මම විනාඩි 5ක් දෙන්නම්. දැන් 4:38යි 4:45ට පන්තිය පටන් ගන්නවා. 4:45 ඉඳන් 6 වෙනකම් අපි පන්තිය කරමු. රයිට් විනාඩි 7ක විතර බ්‍රේක් එකක් දෙන්න. Right, okay. So let's start the class. Uh, right. Uh, so many things I want to tell you in your first day, right? So first thing, right? Now from here in after, you need to continuously maintain the attendance, but not at least you need to watch the recording, right? If not, it's too hard to catch up everything. First thing in grade 10, I did only up to uh, trial balance, right? My last lesson was trial balance, but we need to do the error correction, understand, right? Good evening, sir. Good evening, good evening. So we need to do the error correction. So what I want to tell you, so there will be a free seminar. Better if you can share this with your friends as well, right? So this is the free seminar. So now so I already created a group to this free seminar because previously I have done a seminar in bank reconciliation. I think you can remember, right? We did a seminar in bank reconciliation. ඒ group එකටම තමයි join වෙන්න ඕනේ. ඒ link එක දාලා post එක මම අද දානවා. එතකොට Monday 12:30 p.m. to 4 p.m. right? This Monday. So it's a holiday, right? No schools. So only 3.5 hours, right? So 3 hours and 30 seconds, 30 minutes, right? So I'll give two intervals and to start to Thursday 9 to 12:30 p.m., right? And the main thing, there is a tute, okay? So I'm sending the tute to the group next Sunday morning. Group එකට දානවා tute එක Sunday morning, Sunday දවල් වෙද්දි, right? එතකොට print out එකක් ගන්න, print out එක නැතුව වැඩේ කරන්න බෑ. මොකද මතකයි ගිය අවුරුද්දේ බබාලාට නේද? ledger ගිණුම් මෙහෙම ledger accounts එහෙම මම ගහලාමයි දුන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මේ හැමෝම ඒකේ print out එකක් ගන්න. Right. And the other thing, so now in here, so I'm doing revision session for this year O level batch. Understand? ඒ කියන්නේ 2023 O level කරන අයට revision session කීපයක් යනවා. තේරෙනවද? ඒ revision sessions ගත්තොත් එහෙම ඒ revision sessions වලට ඕගොල්ලන්ට ඕන නම් join වෙන්න පුළුවන්. Now these are the revision sessions. මේක මම කියන්නේ ඉතින් හැමදේම කොමස් කර කර ඉන්නත් බෑනේ නේද? තව වැඩක් තියෙනවානේ. revision sessions යනවා මේ වෙනකම්. ඕගොල්ලන්ට මොනවා හරි මිස් වෙලා තියෙනවා නම් බලන්න පුළුවන්. මම කියතේනවා. මම revision sessions යන්නේ session 11කට. right? first session එක මම ඉවර කරා grade දැන් මේ ඔයාට ඕනේ මේ grade 10 නේ. මං කියන්නේ තියෙනවා grade 10 sessions වලට ඔයගලන්ට ඕන නම් join වෙන්න. දැන් මම background of business environment වීඩියෝ 3කින් lesson දෙක කතා කරලා past papers අවුරුදු 7කින් මොකද මම lesson wise past paper discuss මං කියනවා. මොකද එක එක lesson වලට related past papers අපිට filter කරලා ගන්න පුළුවන්. right? ඒතර මේ past papers මේක discuss කරා last Tuesday, right? So I started the business organization and also introduction to accounting, account equation, dual impact of transaction, right? ඒ කියන්නේ ඒ කියන්නේ session දෙකකට එකම වෙලාවේ එකම දවසේ 2 to 4 කියන්නේ Tuesday 2 to 4 pm උත් තියෙනවා. Tuesday ආයේ ඒගොල්ලන්ටම 10 to 12 තියෙනවා. උදේ මම business studies lessons කතා කරනවා. රැට මම accounting ඒවා කතා කරනවා. ඒක තේරෙනවද? මොකද රැට ගන්න නිදිමත නැහැ නේද? ඒකට ඒගොල්ලන්ට අඩු minimum there are around 50 to 20 students, okay, minimum. And also some guys are watching the recordings, right? ඉතින් ඕගොල්ලන්ට ඕනනම් මේ රෑ එකට හරි ඇවිල්ලා accounting ටික අමාරු නම් cover කරන්න මම කියනවා. දැන් මේ last Tuesday මම පටන් ගත්තා introduction to accounting මම ඉවර කරා, right? next Tuesday මම ඉවර කරනවා accounting equation මම කියනවා. ඊළඟ dual impact of දවසට එක lesson එක ගන්න යනවා. තේරෙනවද? ඉතින් ඔයාට ඕන නම් මගෙන් ඉල්ලගෙන මේ Tuesday තිබ්බ introduction to accounting වීඩියෝ එක බලන්න. දැන් ඔයගලන්ට ගෙදරනේ ඉන්නේ. තාම මේක අමාරුයි, right? next Tuesday යන්නේ මොකද accounting equation. accounting equation එක ඔයාලට බලන්න. So likewise there are revision sessions. You have so many chances, okay? So you can join with the classes if you want, understand?
So this is the main thing, right? So other than that, what I want to tell you, any other concerns, guys, before starting the class? So remember about this one, okay? And other than that, right, when it comes to your class, so I'll send the guideline. Make sure to read everything in the guideline, right? So you need to read everything in the guideline. And the other one, if I send the online test, make sure to do the online test. So when I send the online test, make sure to do, because it's for your reference. So ඒක ඉතින් ඔයාටම හොඳයි. මොකද සමහර online test වල මම දාන්නේ ඔයාලා pass paper කිඩි පිටින් එහෙම දානවා. ඒක ඕගොල්ලන්ට practice එකක් දැන්, right? theory ඇවිල්ලා ඒව කරගන්න. And other than that, grade 11. Now today I'm going to start the grade 11, and next Tuesday, so in your paper revision class, uh, Tuesday, sorry, grade 11, Tuesday, 8 to 10 p.m. there will be a test. Understand? Because I want to assess now how, where's the, what is the situation of you all. Understand? So there will be a test, okay, uh, covering your accounting areas. Understand? Introduction to accounting, accounting equation, dual impact of transaction. Like I'm testing only the double entry. Okay, like 15 to 20 or anyhow MCQs and short answer question. Understand? Easy creative, right? Tuesday අනිවාර්යෙන් හැමෝම log in online මාව ඇහනවා නේද? Are you there, guys? Right? Yes, sir. Okay, nice. Yes, sir. So make sure to watch the recordings also, right? Okay. And other than that, now today I'm going to start the first lesson. Till you get the book, I'll send the first tute. මම එවනවට first tute එක, right? group එකට. පොත හම්බුනාට ඒ කියන්නේ පොතේ මෙන එක තමයි මම ඔයගලන්ට දැනට දෙන්නේ. එතකම් ෆිල් කරගෙන පොත හම්බුනාට පස්සේ ඒක පොතේම ෆිල් කරන්න. එනවා දැනට ඔයා ඒක ලියා ගන්න. next week ඉඳන් අපි ටික දවසක් යනවා මේක finalize වෙන්න ඔක්කොම. නිකන් ඔයා පොතේ ලියන්න. right? Okay. Now what I encourage, okay, better to keep 2 books for business studies and account. Understand? Better to keep 2 books. Okay? For business studies a separate book, accounting in a separate. Understand? Clear, guys? Like, right? So Yes. better to keep 2 books. And the other thing, take only the single CR book. Single rule CR book. Right? Square rules ගන්න එපා. ඒකට හේතුව ඔයාලට fiction paper එන්නේ single rule වලින් විතරයි. Right? Fiction paper එන්නේ square rule. ඒ නිසා square rule ගන්න එපා, single rule විතරක් ගන්න. Right? ඒකට හේතුව ඒතකොට practice වෙන්නේ. Right? Okay. Right. So I'll send a link. You can download the textbook till you get the textbook from the school. තාම school එකෙන් textbook එක දීලා නැත්තම් online education publication department එකෙන් download කරගන්න පුළුවන්. ඒකෙන් download කරලා save කරගෙන තියාගන්න. Right? Okay. Now take out your business studies book and write the subtopic. Today we are going to start the first lesson. Our first lesson. Now when it comes to your this one, okay, quickly write the topic: trade and supporting services. Trade and supporting services. Trade and supporting services. Trade and supporting services, unit number 1. Trade and supporting service. Trade and supporting service. Right. Okay. Now before moving to that, so I want to tell you this one again, right? Listen to this carefully. Now, you know, mama introduction video get make kara. There are 2 parts: business and accounting. Right? ඔයා දන්නවා අපේ syllabus එක business and accounting එක. business කියන්නේ B බුදු සරණයි නෙමෙයි, මේ business studies, ACC කියන්නේ accounting. Right? එතකොට grade 10 11 දෙකේම business studies උ accounting උයි තියෙනවා. ඔයා දන්නවා grade 10 grade 11 දෙකේම
business studies accounting දෙකම තියෙනවා. තේරෙනවද? Now when it comes to your syllabus, I think you can remember, now you know about your grade 10. So there are uh, 8 there are 3 lessons related to business studies. Can you remember? Okay, in grade 10. And altogether there are 12 lessons, right? 9 lessons belongs to count. ඒතර වැඩිපුර majority weight එකක් තියෙන ගණන් හදන්නද පාඩම් කරන්නේ? ගණන්. සමහර ස්කෝලවල තාම දැන් මේ ඉදා grade 10 එක පටන් ගත්තේ සමහර ස්කෝලවල placement test එකක් තියලා තමයි commerce වලට. ඒකට හේතුව placement test එකක් තියලා ගන්න. ඒකට හේතුව maths part එක වැඩි නිසා. right? ඊළඟට grade 11 ගත්තොත් එහෙම 4 lessons belongs to business studies. 4 lessons belongs to accounting. Altogether there are 8 lessons. Understand? So in grade 11, first 3 lessons and the last lesson belongs to accounting. So business studies. That first 3 lessons and last lesson belongs to what? Business studies. Understand? So altogether you can see 7 lessons here, 13 lessons. So 20 lessons need to start. Okay, right? More near to 100 now, more than දැන් හිතන්න මෙතන 7 lessons නේ තියෙන්නේ නේද? 7 into 7, 7 plus 7 means 40. කියන්නේ BS වලට වඩා 190ක් විතර මං කියන්නේ දෙන්න තියෙන්නේ. counting, right? තේරෙනවද? ඒක නිසා මතක තියාගන්න. Now without having a proper knowledge in these 9 lessons, okay, it's too hard to study these 4 lessons. That is the thing I want to tell you. You can do, but it's too hard without, because you can't understand. හොඳට අහගන්න. මේ lessons 4ට යන්න. ඒ කියන්නේ තව මාස 3ක්වත් යනවා. grade 11 first 3 lessons ඉවර කළා මාස 2ක් විතර යනවා මේකට යන්න. තේරෙනවද? So මේ ටිකට එන්න කලින් you have enough time, okay, to cover everything in grade 10. Okay, you have recordings, you have seminars, understand? Now you can join with the O-level batch classes, understand? You can cover in anyhow, try to cover everything. Okay, right? So it's for your side, it's not from my side. I can give everything, recordings and other classes, I can give opportunity come and cover everything. Okay, because there is no link between so grade 10 and grade 11 business studies, no any link. But when it comes to accounting, everything linked together, understand? So that's why if you are not okay with grade 10 accounting, okay, so try to cover everything. දැන් මොකද සමහර සබ්ජෙක්ට් වල එහෙම නැහැ. එක පාඩමක් කරලා ඒකට නොගියත් කමන්නේ ඊළඟ පාඩම කරන්න පුළුවන්. තේරෙනවද? ඒක තමයි මම කියන්නේ accounting කියන්නේ උගුලක්. ඇත්තම කිව්වොත්. ඒ උගුල ඔයා හරියට ගැට ගහ ගන්න ඔයා දැනගන්න. තේරෙනවද? Is it clear to you guys? Right? Online? Right. Okay. Yeah. Now, what I want to tell you, this part. If you need, you can write this one. It's in my video also. If you need, you can write in any place this. Okay. ඕනේ නැනේ ලියා ගන්න ඕනේ. ඕනේ නැහැ තේරෙනවන්නේ. මතක තියාගන්න lessons 4ක් තියෙනවා grade 11. lessons 9ක් තියෙනවා grade 10. Right? Okay. Now, what I want to tell you, listen this carefully. Now, our first lesson is trade and supporting services. What is the first lesson? Trade and supporting services. Right? Okay. Now, when we concern your trade and supporting services, right? Now, you know. Now, think about your O-level paper. O-level paper again, you know, you have 4 MCQs in first paper, right? And one compulsory question in second paper. Second paper, first question is compulsory, right? Second paper, and there are 2 parts. Okay, 3 questions belongs to business studies, 3 questions belongs to accounting. Okay, you need to choose 2 questions out of 3 questions. Okay, now what I want to tell you, this is regarding trade and supporting services, right? Now
First paper, 4 MCQ, 40 MCQ, right? Second paper, we can categorize uh, into three parts, 1, 2, and 3. First question, this is compulsory. This is also compulsory. This is also compulsory. Everything compulsory. First part, in first part, second question, third question, and fourth question. Because first question in here, right? Second part, right? 5, 6, and 7. Okay. Now 40 marks for this one, marks, and 20 marks for this one. Okay. In here, out of 3 questions, you need to choose 2 questions. Okay. 8 into 2, එකකට 8 ගානේ හම්බ වෙනවා 60. මේකට එකකට 12 ගානේ හම්බ වෙනවා 12 into 2 24. Altogether 100. Altogether 100. Now this is the thing I want to tell you. This first part, third question, only comprises with trade and supporting. තම අවුරුද්දේ මේ මම කියනවා ඔයා මේ lesson එක perfect කරගත්තා. ඔයාට මේක නතින් ලියන්න පුළුවන්. කොහොමත් first part එක ඒකයි මම මේ ඒකයි මම මේ revision sessions කරන්නේ මේ discuss මම revision session කරන්නේ එක lesson wise. මම කියන්නේ මම කරන්නේ trade and supporting services ළමයික discuss කරලා අවුරුදු 7න් pass papers වල මම කියන්නේ අපිට target කරලා දේවල් කරන්න පුළුවන්. මේක අර lesson අතර link එක වැඩි වුණාට paper එක නිකන් infant, right? ඉතින් හරිම ලේසි. හැබැයි අර ටික දැනන් ඉන්න ඕන. මම කියදෙන්න. right? මොකද අපි මොනා කරත් විභාගනේ පාස් වෙන්න ඕනේ. Right? So what I want to tell you, now this lesson is one of the most important. Now concern first part, second question, right? First part, second question, it's only from this background of business environment and business organization. ඒ පාඩම් තුනෙන් තමයි mix වෙනවා මේක හැදෙන්නේ. මම කියන්නේ right? ඒ වගේ හැම එකක්ම හැදෙන විදිහක් තියෙනවා. වාසනාවට හැමදාම හදලා තියෙන එකම මනුස්සයා තමයි මේ අනාවට ඔගොල්ලෝ ඉන්නේ එකේ වෙන කෙනෙක් හැදුවොත් ඉතින් තරමයි. මම දන්න තරමින් එහෙම වෙන එකක් නැහැ. right? හරි. Better to write this one. So under the topic you can write, because this question only comprises with trade and supporting service. O-level pay. So highlight this one because this question belongs to trade and supporting service. Trade and supporting service. Quickly write this and raise your hands.
can't remember. Let me back to you. Guys, turn on the videos. And remember others, but there I think Parul new student, right? Yeah. So where are you from? I am from foreigner. Sorry, Foreigner. foreigner, right? Yeah. Yeah. School? Sorry. Guidance. Ah, so I think Sehar also a new student. So where are you from? Yes, sir. You're from I'm from Kambasi. Gampa. Which school? Okay, International School, Biagam. Okay, yeah. Okay, in Vattala, right? Biagam, sir. Biagam. All right. And as I can, Hansi also new student. Am I correct? Yes or no? Okay, never mind. Right. Okay. No. All right. Okay. Sorry, sorry, sorry. Right. Done, guys. Have you finished? Sabir, Adikshan, Pansu, Netuka, Pansu finished. Raise your hands. And I think you know how to raise your hands, right? Once you finish, keep your raise hands with you. Huh? Then I know you have already finished. Right. Right. Okay. Let's move. Right. Now, trade and supporting services. Right. Now, what is the term called trade and supporting services? Now, can you see how many pages belongs to grade 11? Only 121. Okay. Out of 121, how many pages for trade and supporting services? 1 to 32. Nearly 30 pages from trade and supporting services. මේක නිකන් බඩ වෙනවා. right? මේක තමයි 11 වසරේ ලොකුම පාඩම. ඒ කියන්නේ අනිත් දෙක කොහොමද තියෙනවා business studies වලින් තියෙන ලොකුම පාඩම. මේක හරියම ලේසි. Okay, in here we discuss only about business work. Quickly we need to finish it. Understand? Right. First part. Okay. Now, what is the term called trade? Now, when we concern this lesson, you can see there are two parts: trade and supporting service. Okay, listen to this carefully. Huh? Now I'm going to summarize the whole lesson. What is the term called trade? What is the term called supporting service? Simply, now you know businesses do so many activities, right? Trade is one of the most activity. Understand? Because trading means buying and selling of goods and services. Clear? Right? Every business do buying and selling. Though it's a trade business, though it's a manufacturing business, they do buying and selling. ඒ කියන්නේ බාණ්ඩ හදලා විකුණුවත් බාණ්ඩ අරගෙන විකුණුවත් trade කියන activity එක කරනවා. දැන් ඔයාගේ ගෙවල් ළඟ තියෙන සිල්ලර කඩේ ගන්න මොනාරි හදනවද නැහැ කිසි දෙයක් හදන්නේ. They do only buying and selling. නේ ගෙවල් ළඟ තියෙන කඩේ ඕන නම් විටක් පොතයි. එතනින් එහාට බුත් කරන්නේ නේ right. But think about Munchie or Maliban, our common example. They do manufacturing part. They also do buying and selling. Okay, why? They need to buy materials to produce biscuits. Understand? Which means different inputs, right? So trade is one of the most activity. For the trade එකේ buying part එකක් හොඳ වෙන selling part එකක් හොඳ වෙන. selling අවුල් වෙලා buying විතරක් තිබ්බත් වැඩක් නැහැ. buying අවුල් වුණොත් selling කොහොමද තව. මං කියතේනවා right? selling අවුල් වුණොත් කොහොමත් buying කරාට වැඩක් නැහැ. sell කරන්න කවුරුත් නැහැ. right? So trade is one activity. Other than that, we can identify accounting is also another activity in a business. Understand? Doing accounts, maintaining accounts, and we can take human resource management. නේ මිනිස්සුනේ මාරම ප්‍රශ්න තියෙන HR එක කියන්නේ ප්‍රශ්න අහලම එපා වෙන තැනක් නේ මිනිස්සුන්ට සෑහෙන ප්‍රශ්න තියෙන නේ
ඉතින් HR එකෙන් ගොඩක් දේවල් කරනවා, right? Human resource management. Other than that, operation. Now, buying and selling is only the trade, but when we do manufacturing, we need to do the manufacturing part also, right? So the success of the business depends on the most of the time concerning the trade. Okay, so trade means simplest term is buying and selling. So what is the term called supporting services? Now when it comes to supporting services, there are different services, okay, which we need, okay, as an aid to the trade. Understand? We require different services, okay, for our trade activity. What are those? First one, banking service. The buying selling කරන business එක මංචි එක ගන්න. එක හැමතිස්සෙම මේ මොනවාද පිටි කිලෝ එක බෑග් එකකට දාගෙන ඇතුළට ගේන්නේ එකපාරල ගේනවා ලොකු කන්ටේනර් එකක්. ටොන් ගානක ඒ වගේ එනවා. ඉතින් පේමන්ට් එක කරන්න ගියාම ඕක කෑෂ් ඇන්ඩ් කොයින්ස් වලින් ගියොත් එහෙම ගාඩ්ලා 10 දෙනෙක් විතර තියාගෙන තමයි සූට්කේස් 10ක් විතර උස්සන් යන්නේ. Right? So because of that, we do payments using checks. Understand? I think you can remember grade 10 bank account lesson. Can you remember? In here we discuss only about to open. Now if we need to write checks, we need to open a current account. Can you remember? Can anyone tell me how many licensed commercial banks are in Sri Lanka? Because you know we can open current accounts only in licensed commercial banks. Okay. Now there are different banking now there are different banks in Sri Lanka. We can categorize banks into different aspects. Okay. Licensed commercial banks are one of the most important banks in Sri Lanka. Can anyone tell me how many licensed commercial banks in Sri Lanka? It's 24, including BOC, Sampath, everything. But what I want to tell you, only in licensed commercial bank you can open a current account. Is it clear to you guys? Right? Now, you know, think about NSP, National Savings Bank, Jatika Itrigirime Bank. It's not a licensed commercial. දැන් ඔයා ගිහලා NSB එකට ගිහිල්ලා මට කරන්ට් account එකක් open කරන්න කියලා කිව්වොත් එහෙම පොස් එක ගහලා බලන්න. මොකද ඒක license commercial bank එකක් නෙමෙයි. ඒකේ වඩා current account එකක් open කරන්න බෑ. Right? So likewise, first thing is banking activity, not like writing checks. Understand? Other than that, you know, when we do the business activities, we need to use different cards. Can you remember? Have you ever heard about credit card, debit card? In lesson, we are giving so many practical knowledge to you. ඔයා business ඔයා කවදා හරි credit card එකක් කියන්නේ වදාහලා තියෙනවා. debit card එකක් කියන්නේ. ATM card එකක් කියන්නේ. Can anyone tell me what is the difference between credit card and debit card? Credit card එකක් කියන්නේ බැංකුවෙන් අපිට loan එකක් දෙනවා. ඩෙබිට් කාඩ් එකක් තියෙන මගේ account එකෙන් තමයි කැපෙන්නේ. දැන් මම අද ගිය මාසේ මම ගත්තා දැන් ඒක මම පස්සේ කියලා දෙනවා. දැන් කිව්වම අගයන්නේ නැහැ නේ පස්සේ එකපාර කතා කරමු. Okay, it's for that we need දැන් ඔයා දන්නවනේ ගුරු නිවස payment එක වල monthly payment එකට කාඩ් එකකිනුත් ගෙවන්න පුළුවන්. ඒ වගේ credit card, debit card we need to do the business activity. This is also a business. You know, now you know if some institute, if any organization need to concern as a business, it should necessarily satisfy human need. In here we satisfy your education need. Understand? Right? Okay. Now first thing is banking service. අද ලොකුවට ලියන්න නෑ පොඩ්ඩයි ලියන්න තියෙන mind map එකක් අපි ගහගෙන ඊළඟ දවසේ ඉඳන් හරියට කරමු. Right? First thing, banking service. Second one, insurance service. What is the term called insurance service? Insurance කියන්නේ මොකක්ද අහලා තියෙනවා. කවුද කියන්නේ? දැන් මේ මම මේ supporting service කියන කතා කරන්නේ. මම කියදෙනවා. I told you. Guys, are you there? Can you hear me? Right? Now when it comes to this one, first, yeah, okay, you know, we can identify this, we can categorize these lessons in several parts: trade and supporting service. Supporting service. Now in here, trade means buying and selling. Okay, these two interrelated. Okay, right? Then trade එකට supporting service ඕන. මම කියලා දෙන්නම් හොඳට අහගන්න. Okay, to do the trade we need supporting service. Okay, when supporting service develop, trade also develop. Okay,
බිස්නස් එකේ ලංකාවේ තියෙන බැංකින් සිස්ටම් එක හොඳට දියුණු වෙන්න නේද? දැන් තියෙනවා ඔය අහලා තියෙනවද? ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි අහලා තියෙනවද නේද? දැන් තියෙනවා බිට්කොයින් නේද? තාම ලංකාවේ නෑ අර බඩදඩි අංකල්ලාට ඉතින් ඕවා කරන්න වෙලාවක් නෑ. උන්ට තියෙන ගිරියටියෙන් කෑ ගහලා අර ඡන්ද කරගන්න ඒවා විතරයි. ඉතින් මේ මොනවාද ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ඩෙබිට් මේ මොනවාද ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි අනම්මන දැන් ලෝකෙම තියෙන වදන්න ඩුබායි වල දැන් ඔක්කොම යන්නේ බ්ලොක්චේන් ටෙක්නොලොජි. බ්ලොක්චේන් කියලා තියෙන ටෙක්නොලොජියක් ගහලා බලන්න මම ඉස්සර රිසර්ච් එක කරන්නේ මේ බ්ලොක්චේන් කියලා. ආරම හොඳ කන්සෙප්ට් එකක්. ඒක accounts වලට ගොඩක් යූස් කරනවා. ඒ කියන්නේ payments කරන්නේ බ්ලොක්චේන් කියන ටෙක්නොලොජි. දුබායි දැන් ඔක්කොම වෙනස් වෙගෙන යනවා බ්ලොක්චේන් වලට. right? ඒ වගේ. ඒතකොට supporting services. Now first mean banking service. Banking service. Second one insurance service. මේ මම මුළු ලෙසන් එකම සමරයිස් කරන්න. අපි ඊට පස්සේ in detail වෙන වෙනම ලබන සතියේ ඉඳන් කතා කරමු. දෙන්න. Insurance service. Insurance service. Can anyone tell me what is the term called insurance service? What is the term now in Sri Lanka? දැන් අපි insurance කියන එක ලංකාවේ බල්ලට දාලා. හැබැයි පිටරට insurance කියන්නේ මාර වැදගත්. Why we need insurance? What are the types of insurance? Anyone? Why we need insurance? Any answer? Now this is a two-way discussion. Now you also should talk with me, right? Talk to me, right? Now any ideas? What is the term called insurance? දැන් ඔයා දන්නවද? දැන් මම එක එක්සැම්පල් එකක් ගන්න. නුගේගොඩ no limit එක තියෙනවා. right? no limit එකට ඒ කාලේ බෝම්බ එකක් ගැහුවා. right? no limit එක බෝම්බ එක ගහලා මාස 3න් ආයි no limit එක තිබ්බා වගේ ඒ විදිහටම ආවා. ඇයි ඒ? Insurance. Understand? Now there are two types of insurance: life insurance, property insurance. Is it clear to you? What is the term called life insurance? What is the term called property insurance? Right? Life insurance and property insurance. දැන් මම ජීවිතේ කවදා අපේ නැති වෙයිද කියලා කියන්න බෑ නේද? හදිස්සිය දැන් ඔයා බලන්න අපේ තියෙන්නේ ඔක්කොම තියෙන ෆ්‍රී එඩියුකේට් අපිට තියෙන ෆ්‍රී හෙල්ත් සිස්ටම් එකක්. හැබැයි ලොකු සර්ජරිස් කරන්න හරි අමාරුයි නේද? දැන් අපි ලයිෆ් ඉන්ෂුරන්ස් එකක් දාලා තිබ්බොත් හදිස්සිය අපිට හොස්පිටල් බිල් අනම්මනම් කවර් කරගන්න පුළුවන් ලයිෆ් ඉන්ෂුරන්ස්. මම කියතේ. ප්‍රොපර්ටි ඉන්ෂුරන්ස් එක දැන් හිතන්න ඔයාට කාර් එකක් තියෙනවා. කාර් එක පාරේ යනවා හැප්පෙන. කාර් එකේ වටිනාකම 70 lakhs. right? දැන් හදිස්සියේ කාර් එක පාරේ හැප්පුණොත් එහෙම දැන් කාර් එකේ මුළු කාර් එකේ එහෙම සම්පූර්ණයෙන්ම වැනිෂ් දෙන්න අලුත් කාර් එකක් ගන්න ඕන. ඔයත් ඉතුරු වෙලා හිටිනවා කියලා හිතන්න. දැන් ආයෙ වට ලක්ෂ 70ක් ඉදන් කරන සල්ලි තියෙනවා. නෑ. That's why we need insurance. Okay? ඉන්ෂුරන්ස් කියන්නේ මොකක්ද කියලා වෙනම කතා කරනවා. මොකද ඉන්ෂුරන්ස් එකක් දාන්න ඕනේ අතරම ජීවිතේට. ඒකට හේතුව අපේ ජීවිතේ කවදා කාලේ යයිද දන්නේ නැහැ. සමහරට ළම සිටි මම මෙතනට එන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒකට හේතුව කොයි වෙලාවේ යයිද කියලා කියන්න බෑ. right? Now there are different things. Now some principles in insurance not belongs to life insurance and property insurance. Now think there is a concept, there is a insurance principle called indemnity. What is it? Indemnity. හානි පූරණ. දරා ගන්න. indemnity. මොකද indemnity? දැන් ඉන්ෂුරන්ස් වල තියෙන concept එකක් තමයි මොකක් හරි accident එකක් වුණොත් කාර් එකක. right? ඉතින් අපි ඉන්ෂුරන්ස් එක දාලා තියෙන්නේ 70 lakhs වලට. right? කාර් එක damage වෙලා damage එකේ value එක 50 lakhs. right? ඉන්ෂුරන්ස් කම්පැනියෙන් මට දෙන්නේ 50 lakhs විතරයි. මම ඉන්ෂුරන්ස් කරලා තිබ්බට 70 lakhs. දෙන්නවා. හැබැයි හිතන්න ඔයාගේ ලයිෆ් එකේ ඉන්ෂුරන්ස් කරනවා 10 million වලට. sorry 1 million වලට. දෙන්නවා. 1 million වලට ඉන්ෂුරන්ස් කරනවා. අතක් කැඩෙන. දෙන්නවා. දැන් ඉන්ෂුරන්ස් කම්පැනි කෙනාට වෙල කියන්න බෑ. මේක නම් වටින්නේ ලක්ෂ 5යි. මේකට ලක්ෂ 5ක් දෙන්නම් කියලා කියන්න බෑ. මොකද ජීවිතේ වැලියු එක අපිට මෙෂර් කරන්න බෑ. දැම්ම ගානම මට දෙන්න. මම කිය දෙන්න. ඒ කියන්නේ අදාළ ඇග්‍රි වෙච්ච ගානම දෙන්න. අතක් මෙච්චරයි, කකුලක් මෙච්චරයි, ඔළුවක් මෙච්චරයි කියලා අපිට වැලියු කරන්න දෙන්නත් මගේ හිතන්න ඒකේ පොලිසි එකේ තිබ්බා මෙහෙම මගේ ඇඟට ඩැමේජ් එකක් වුණොත් 1 මිලියන්ම දෙනවා කියලා තිබ්බොත් ඒකම දෙන්න. කාර් එක එහෙම එස්ටිමේට් කරන්න පුළුවන්. So
So likewise, there are some different principles. Let's discuss. This is one of the most another important part insurance service. Next one, communication. Communication service. What is the term called communications? Now, when we do the business activities, I mean, not only the buying and selling everything, we need to have a proper communication with each and every parties. Okay, there should be internal communication, proper internal communication, top to bottom and bottom to top. Okay, so there should be a proper communication, right? And there should be an also now, not only vertical, there should be a horizontal communication in the business. දැන් හිතන්න ෆයිනෑන්ස් මැනේජර් තරහයි ඔපරේෂන් මැනේජර් ඔපරේෂන් මැනේජර් එක තරහයි මාකටිං මැනේජර් මාකටිං මැනේජර් ලෙමන් පෆ් ප්‍රොමෝට් කරනවා ඔපරේෂන් මැනේජර් චොක්ලට් පෆ් හදනවා අන්තිමට එකක්වත් විකිරෙන්නේ නැහැ මේ අර දෙගොල්ලෝ තරහ වුණොත් වැඩේ කරන්න බෑ so there should be a proper vertical and horizontal communication in the business not only that internal and external communication should be නේ බිස්නස් එකෙන් එළියට හොඳ කමියුනිකේෂන් එකක් යන්න ඕන. එළියෙන් බිස්නස් එකට හොඳ කමියුනිකේෂන් එකක් එන්න ඕන. මම කියන දෙන්න. right? So communication, now let's discuss everything in detail next later, right? Other one, final one, transportation service. Transportation service. What is this transport? Now when we do the business activities, transport is one of the most important part. Understand, right? Now why then ඔගොල්ලෝ බයිනවනේ මහින්ද ලොක්කා අපි ඇත්තටම කැමති නෑනේ දැන් බයිනවා තමයි. හැබැයි ඉස්සර සෑහෙන හයිවේ හැදුවා. මන්නම් කියන හයිවේ හදන එක හොඳයි. කොමිස් ගහන්නේ නැත්තම් නේ. ඇයි හයිවේ හදන්නේ හැම රටක්ම වැඩි? බිස්නස් වලට එහෙම ටක් ගාලා යන්න ඉන්න පුළුවන්. මං කියන්නේ right? හයිවේ තියෙද්දි නේ. ඒ කියන්නේ ටක් ගාලා යන්න පුළුවන් ට්‍රැෆික් නෑ. ගියා now think of now now China they built harbors ඒගොල්ලෝ harbor හදන එක මම අපේ lecture කෙනෙක් analyze කරලා කිව්වා මේගොල්ලෝ harbor හදන්නේ අමුතු විදිහකට. දැන් අපේ හම්බන්තොට හැදුවනේ. ඒගොල්ලෝ තව රටක මේගොල්ලෝ මේ එකට කියන්නේ නිකන් 6 pack ක්‍රමයටලු ඒගොල්ලෝ harbors හදන්නේ ලෝකෙ රටවල් වල. ඒක තියෙනවා පොඩි මේකක් මම පස්සේ කියලා දෙන්නම් මේක ආවහම. transport කියන එක මාර වැදගත්. මොකද there are different types of different ways of transportation. Understand? Road, understand? Roadways, waterways, understand? And other than that, air transportation. Okay, so likewise we can identify different transportation. Is it clear to you? This is the whole summary, right? In here we first of all we are going to discuss about trade, which means buying and selling. Okay, trade also we can again reclassify. I'll tell you later. And supporting service, which means banking, insurance, communication, transportation. This is not only applicable to trade, even we need these things to our own life. Understand? Right. Now what we need to do, let's draw a mind map. Quickly. 1 minute. දැන් ඉතින් තියෙන්නේ පොත අනිත් පැත්තට හරවලා හරි මේක ලියාගන්න. මුළු පාඩමේම මයින්ඩ් මැප් එකක් දෙන්න. දැන් මං හිතන්නේ ඔන්ලයින් ඉන්නට පේන්නේ නෑ මේක ලොකුවට. පේන්නේ නෑනේ හරියට පේනවා. නෑනේ. ඒක clear. ක්ලියර් මදිද? clear. හරි මම පෙන්නන්නම්. මම ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් පොත අනිත් පැත්ත හරවලා ලියන්න අර. මෙහෙම නැතුව මෙහෙම. right? මං උඩින් ඉඳන් එන්නම් වෙන වෙනම. මං කියන්නේ මෙහෙම ගහන්න කියලා ඔයාට ඕන විදිහට ගහගන්න. Okay, write the heading mind map. Mind map. Write the heading mind map. Mind map. Okay. So after that, write the first thing, trade and supporting services. Trade and supporting services. Divide into two. We need more weights for supporting services, right? Trade and supporting services. Divide into two. First, write trade.
then write supporting service. උඩින්ම ලියන්න trade and supporting services කියලා. ඊට පස්සේ ඒක දෙකකට බෙදන්න. ඔයා build up කරගන්න trade supporting service. Trade supporting service. Okay, again reclassify trade into two parts: domestic trade and foreign trade. Domestic trade and foreign trade. Domestic trade and foreign trade. Domestic trade and foreign. I'll tell you what is the term called vertical and horizontal. So in trade part, divide into two: domestic trade and international foreign trade. So again reclassify domestic trade as retail, wholesale, foreign trade at import and exports. Imports and exports. Imports and exports. මේක පේනව නේද මේක තියෙනේවා ළමයි දීලා තියෙනේවා පේනව නේද right Yes, sir. Okay, if you can't see it proper, let me know. So trade as domestic and foreign trade, domestic trade as retail and wholesale, foreign trade as imports and exports. This is only the trade part. Finish this and raise your hands. Finish this and raise your hands quick. I'm waiting for your raised hands. Finish up to here and raise your hands. Then let's move to the supporting service. Domestic trade, foreign trade, domestic trade as retail, wholesale, foreign trade as import and exports. Right? Right. Now the next part. Shall I move to the other one? Yes, Dule. Have you finished Pansilu, Netuka, Dulain? Once you finish, raise your hands. Netuka done, right? Okay. Now දැන් මේ blue color එකෙන් තියෙන්නේ main හතර. මං කියන්නේ ඒක sub විදිහට ආයෙ divide වෙනවා. Okay. First let's write about banking service. මං කියන විදිහට කරන්නේ නැත්නම් ඔයාලා නිකන් මේක පිස්සු හැදේ. Right? First one write now take one arrow as banking service. Okay. ඉත අරන් ගන්න මොකද ඔක්කොම ආයෙ අතු අතු බෙදෙනවා. So under supporting service, first write banking service, take an arrow, right? Again reclassify banking services as services related to deposits, services related to electronic cash. Okay. First take an arrow for banking service, then divide it into two: services related to deposits and services related to electronic cash. Services related to deposits and services related to electronic cash. Services related to deposits and services related to electronic cash. Done? Okay. First in supporting service is banking service. Services related to deposits and services related to electronic cash.
Again, reclassifying services related to deposits as different deposit accounts and checks. Different deposit accounts and checks. Now I can first supporting service is banking service. Divide it into two: services related to deposits, services related to electronic cash. Okay. Again, reclassify services related to deposit as different deposit accounts and checks. Clear? Right? Checks. Now, divide different deposit accounts as savings account, fixed deposit, and current account. Savings account, fixed deposit, and current. Under services related to deposits, two rows. Services related to different deposit accounts, checks. Then guys, turn on the videos. Different deposit accounts into three: savings account, fixed deposit, and current. Savings account, fixed deposit, and current account. Under checks, major parties, writing a check, crossing a check, endorsing a check. මේ ඔක්කොම සබ් ටොපික්ස් ටික මම එකට දාලා දෙන්න තේරෙනවද? Right? Major parties, writing a check, right? Services related deposit, different deposit account, savings account, fixed deposit, current account, checks, major parties, writing a check, crossing a check, endorsing a check. Clear? Right? Okay, guys. Now, let's move to the other part. Have you finished, guys? Shall I move to the other part? Okay. First thing, services related deposit, different deposit accounts and checks, savings account, fixed deposit, current account, major under checks, major parties, writing a check, endorsing a check, crossing a check. Right? Now let's move to the next part. Under banking service, services related to electronic cash, credit card, debit card, ATM card. Three cards. Credit card, debit card, ATM card. What කැමති විදිහට මේක ගහගන්න. Credit card, debit card, ATM. If you miss something, let me know. I'll share in the picture. Credit card, debit card, ATM card. Under services related to deposit, credit card, debit card, ATM card. Okay. This is all about banking service. Okay, I'll tell you again. So under banking service, two rows: services related to deposit, services related to electronic cash. Again, we reclassify services related to deposits as different deposit accounts, checks. Under different deposit accounts, savings account, fixed deposit, current account. Under checks, major parties, writing a check, crossing a check, endorse. අපි checks කියන හොඳට ඉගෙන ගන්න. check එකක් ලියන්නේ කොහොමද? නේද? නේද? ඊට පස්සේ check එකක් cross කරන්නේ කොහොමද? endorse කරන්නේ කොහොමද? දැන් ඔයා යනවා bank එකට. bank එක කියලා check එක endorse කරලා මට දෙන්න. ඔබ බලන්න තමයි එන්නේ. දන්නේ නැත්නම්. Right? Okay. And services related to electronic cash, credit card, debit card, ATM card. Right. Now let's move to the next supporting service: insurance service. Main branch. Okay. Service insurance service. Insurance. You need to draw four subcategories under insurance: parties involved in insurance, principals in insurance, life insurance, and property insurance. අන්න එච්චරයි. ඒක එච්චර වැල වගේ නේ. Right? Parties involved in insurance. Okay. Principals of insurance, life insurance, and property insurance. Parties involved in insurance, principal of insurance, life insurance, and property insurance. Parties involved in insurance,
principles of insurance, life insurance, and property insurance. Both. Parties involved in insurance, principles of insurance, life insurance, and property insurance. Parties involved in insurance, principles of insurance, life insurance, and property insurance. Okay, right? Done. If you need more time, guys, let me know. Now, let's move to the other part, communication service. Another major arrow, communications. Now, listen to this carefully. First of all, guys, 1, 2, 3, 4, 5. 5 subcategories under communication service. But we reclassify nature of communication as verbal, written, electronic, codes, and signals. මං හිතෙනවා මේ කොළ පාටින් තියෙන මේකේ යට එන main branches තේරෙනවද මේකේ යට තමයි ආයේ හතරක් එන්නේ right so under nature of communication verbal written electronic codes and signals okay you can write internal communication external communication nature of communication process of communication selecting an appropriate communication medium apa branch වගේ නෙමෙයිනේ internal communication, external communication, nature of communication, process of communication, selecting an appropriate communication medium. Internal, external, right? Nature of communication, process of communication, finally, selecting an appropriate communication medium. Now, again, reclassify nature of communication as verbal, written, electronic, codes, and signals. Verbal, written, electronic, codes, and signals. Internal communication, external communication, nature of communication, process of communication, selecting an appropriate communication medium. Okay, internal communication, external communication. Okay, once you finish, I want your raised hands. Okay, I'm removing all your raised hands. Okay, once you finish, can you quickly raise your hand? Internal communication, external communication, nature of communication, process of communication, selecting an appropriate communication medium. So, nature of communication as verbal, written, electronic, and code and signal. Okay. Once you finish, raise your hands. I'm waiting for your raise hand. Internal communication, external communication, nature of communication, process of communication, selecting an appropriate communication medium. Nature of communication we reclassify as verbal, written, electronic, codes, and signals. Verbal, written, electronic, codes, and signals. Netuka, Dulain, Hansi, have you finished? Once you finish, raise your hand. Now the final arrow is transportation service. Okay, transportation service. Transportation. I'm moving up. Dulain, you need more time, Hansi? Done? Okay, sir. Done. Okay. Finally, transportation services. Now, what are the subtopics under transportation service? You can see
Elements of transportation, selecting an appropriate transportation medium, how effectively contribute for businesses, ways of transportation. Elements of transportation, selecting an appropriate transportation medium, how effectively contributes for businesses, ways of transportation, right? So ways of transportation we are categorizing as roads, railways, waterways and airways. 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 So what are the subtopics in here? You can see the subtopics. Okay, once you finish, raise your hands. 4 subtopics: elements of transportation, selecting an appropriate transportation medium, how effectively contributes for business, ways of transportation. So what are the ways of transportation? Roads, railways, waterways, airways. Roads, railways, waterways and airways. Roads, railways, waterways and airways. Once you finish, raise your hand. This is the whole summary, right? පිටු 33ක් තිබ්බට ඔහොම තමයි එන්නේ, right? Take a picture. Right. Once you finish, raise your hands. Okay. So I took a picture of one of physical student note. Okay, I'm sending it to the group. You can copy it if you miss something, right? It's in the group. Have you finished others? Elements of transportation, selecting an appropriate transportation medium, how effectively contributes for business, ways of transportation. Ways of transportation we can classify as roads, railways, waterways and air. I want to know about Dulain and Pansilu once again. Okay, done. Cool. Everything. Right. Okay. So what I want to tell you in here, right now, let me. So what I want to tell you this one. Can you see? These are the licensed commercial banks in Sri Lanka. මේ පින්තූරේ මම්මයි හද. ලංකාවේ licensed commercial banks 24ක් තියෙනවා. විභාගේ අහනවා සමහරවල්. මේ out of these banks select only the licensed commercial bank. කී අවුරුද්ද යවුවා ඊට කලින් අවුරුද්ද. Right? නිසා ඔය බොරු බය වෙන්න එපා ලොකු ලොකු ඒවා අහන්න නැහැ. Make sure NSB is not a licensed commercial bank. Sanasa is not a licensed commercial bank. Likewise, we can study it later, right?
Uh, Now let's move to the textbook. This chapter discusses the following: introduction to trade and supporting service, trade, domestic trade, international trade, supporting service. You know there are 4 supporting services: banking service, insurance service, communication service, transportation. First one, introduction to trade and supporting services. First one, the business can simply be defined as any activity satisfy the needs and wants of humans. You know. Now, when it comes to your grade 10, can you give me the definition for business organization? What is a business? A business is an economic activity. It satisfy human needs and wants. Understand? So we can now, when it comes to thorough discussion, a business is an economic activity which manufacture or distributes goods and services to fulfill human needs and more. Okay, you know some businesses do manufacturing and distribution both. Some businesses do only the manufacturing part. Some businesses do only the distribution part. Understand? So now this is the simplest definition. Trade is the most important activity carried out by a business among all other activities. Okay. So in order to make trade easy and efficient, supporting services are essential. Okay. So the supporting services and trade are mutually related. දෙක එකට related. එකක් නැතුව අනිත් එකට යන්න. මං කියන තේරෙනවද? right? දෙක එකට related. trade නැතුව supporting trade තිබ්බට විතරක් නෙමෙයි supporting service නැතුව. supporting service විතරක් තිබ්බත් මදි trade, right? Supporting services facilitate the growth of the trade, and trade facilitates the growth of supporting service. When trade develops, supporting services also develop. When supporting services develop, trade also develops. Understand? Right? So this is the definition. Let's write the definition part next week. Okay. First of all, let's simply discuss trade part. Trade means buying and selling goods and services. In simple terms, trade can be explained as purchasing and selling of product. Buying and selling. Purchasing and selling of product. This is the term called what? Trade. Okay? In trade, the ownership of a trade is transferred from one party to another party. Then, මේක සල්ලි දීලා මම ගන්න. දැන් මේක හැදුවේ කවුද දන්නේ අපි හිතමු නිකන් මේ ප්‍රෝමේට් එකෙන් හැදුවේ කියලා හිතන්න. මේක හැදුවේ ප්‍රෝමේට් එක. ඒක අයිති කාටද? ප්‍රෝමේට් එක. සල්ලි දීලා ප්‍රෝමේට් එකේ මම ගත්තට පස්සේ ඒගොල්ලන්ට අයිතියක් තියෙනවා. මට තමයි. Right? So because of trade, ownership transfer. Okay. So in this transfer occurred based on a monetary value. Right? So based on monetary value, we transfer the ownership. Trade has expanded its scope into domestic and international areas. The categories of trade can be depicted as follows, you know: domestic trade and international trade, retail trade, wholesale trade. Under domestic, import trade and export trade, we can identify international trade. Now, can you tell me what is the term called domestic trade? What is the term called international? Can you define domestic trade and international? Domestic trade and international. Okay. Let's wind up once we discuss this one. Yes, any answers? Yes, sir. Now, trade means trading activities carried out within a specific country. රටක් ඇතුළේ වෙන trade එක මොකක්ද? Domestic. International trade means trading activities carried between different countries. ශ්‍රී ලංකා, ඉන්දියා, ඉන්දියා, පාකිස්තාන්, ඉන්දියා පාකිස්තාන් නම් එන්නේ නැහැ. බෝම්බ තමයි එනං යන්නේ. right? මොනවාද? ශ්‍රී ලංකා, Afghanistan, likewise trading activities carried out within country. Clear? Right? Okay. So domestic trade we can again reclassify as retail trade and wholesale trade. And international trade can be classified as import trades and export. Clear? Right? So what is the term called retail trade and wholesale trade? This is one of the most important part, most common past paper question. What is the term called trade, retail and wholesale? What is the difference? What is the term called import and export? What is the difference? මේක නම් ඔයාලට තේරෙනවා. import කියන්නේ පිට රටින් දේවල් මෙහෙට ගේන එක. export කියන්නේ මෙහෙන් දේවල් පිට රට යන එක. ඔයා දන්න ලංකාවේ ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? import restrictions. Can anyone explain the current situation in the country?
What is the matter? දැන් ලංකාවේ ප්‍රශ්නයක් මොකද්ද ලංකාවේ ප්‍රශ්න? දැන් කවුරු හරි අහනවා ඔයා කොමර්ස් ඉගෙන මොකද්ද ලංකාවේ ප්‍රශ්න? දැන් අපිට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දැන් ඕගොල්ලෝ අවුරුද්දක් ඉගෙන ගත්තා. මොකද්ද ලංකාවේ ප්‍රශ්න? වහගන්න වෙන්නේ කවුරු හරි ඇහුවොත්. දන්නේ නැහැ. What is the current matter in Sri Lanka? Okay, so I'm not going to discuss it today. Okay? You need to find the answer next week can come. Okay? Find the answer before next week can come. What is the question? What is the current matter in Sri Lanka? Okay? So how could you define it? Okay, so how can you define it? So you need to define, tell me the situation, why there is import restriction, because of why. Is there any export restriction? No. Why we restrict only the import? දැන් වාහන ගෙන එක නතර කරලා නැති. ඇයි? King can tell me the answer next week. Okay, right. So before winding up the class, I want to tell you another important thing. Okay, so what I want to tell you this part, make sure this Tuesday 8 to 10 p.m. we have the paper revision class, understand, right? This Tuesday there will be an test, physical plus online, same parallel, right? So I'm going to test your double entry knowledge. Be perfect in double entry, understand? And other than that, if you need any answer, if you need any lesson videos or anything, you can contact me and you can tell it to me. I'll send those things. Part 1, part 2 revision sessions, even you can join to the grade 10 lessons free of charge. Is it clear to you guys? Right? Is it clear to you? Any other concerns? Before winding up, is there any concern? No. No, sir. No, right? Okay. So this is enough for today. Let's meet on this Tuesday, 8 to 10 p.m. Thank you for the participation. Good night. Saranai. God bless.